20 amino acids are standard amino acids because these amino acids are present in our body and helpful for what is the function of protein? What is basic function of protein? It is body building block material. Okay. So these amino acids during central dogma process helpful for protein synthesis, and these protein helpful for body formation and growth. So that's why we consider 20th amino acid standard amino acid. Okay. And these amino acids are very important for our body aspects. No. Last slide. Now the definition of protein is what? It is a polypeptide chains of amino acid which are linked together by peptide bonds. Okay. And what are the definitions of amino acids? It is a central carbon atom which possesses amines group on one side and carboxylic group on the other side. We call this group as alpha carbon atom. Now you see, this is the general structure of this main amino acids group which possesses amines group on one side chain and carboxylic group on the other side chain, and this is called central carbon atoms. Okay, and these central carbon atom is called alpha carbon atom. You already know the chemistry, alpha carbon atom, which is nearer to the functional group. Okay, we call this in general way as amine terminal, and those possessing carboxylic group is known as carboxyl terminal. Okay. Now these are the one or more amino groups, means in their amino acid structure, what we see, there is the presence of one amine group, there is the presence of one carboxyl group in their structure, and on the basis of their amine group, on the basis of carboxyl group, it is further classified. Okay, so these are the general structure of this amino acid alpha, and when we see the stereochemistry of this amino acid, we present these are dextrorotatory and levorotatory. We mention here D amino acids and L amino acids general structure. Okay. Now the classifications of amino acid. We classify the amino acid on the basis of 4 ways. The first basis is on the basis of structure. On the basis of structure, because in the amines group there is the presence of special functional group in there, special other groups are there, like the example, like sulfur containing amino acid, it is cysteine, cysteine and methionine. Okay, alcoholic group containing amino structure, it is threonine. Okay, so all these are sub-classified. We see one by one. This question asked you on exam, give the classification of amino acid. You will attend here first on the basis of structures. Second is on the basis of essential requirements. On the basis of nutritional requirement. On the basis of metabolic fate. On the basis of polarity. Okay. Acidic amino acid, which one is basic amino acid. These are the further classifications of amino acid. Now we see one by one. According to the chemical nature of amino acid chain, amino acid can be divided into those with aliphatic side chain. Aliphatic side chain, it means it is glycine, valine. Okay, and some amino acid which contain branched fatty acid chain, it is called branched side chain. It is called isoleucine, leucine, and valine. Okay, those with side chain having hydroxyl group, it is threonine. Those with side chain containing sulfur, it is cysteine, cysteine and methionine. Those with side chain having acidic group and their amides, it is
glutamic acid. Glutamic acid. Those with side chain of basic group containing aromatic ring, it is tryptophan and phenylalanine. Aromatic groups. Those with imino group, it is only one extracellular amino acid, it is called proline. Now we see the structure generally one by one and we understand. It is amino acid with aliphatic side chain. What you see in this slide, that is, it contains one amine group, okay, and it contains carboxyl group. Glycine, allene, alanine, it is called monoamino monocarboxylic acid amino acid. What we call monoamino monocarboxylic acid group. Valine, leucine, isoleucine. What we have classified here? We classified amino acid on the basis of their structure. Okay, this is the first classification, monoamino monocarboxylic acid side chain. Glycine, allene, valine, leucine, isoleucine. Okay. Amino acid with side chain having hydroxyl group. It is hydroxyl group containing amino acid. This is serine and threonine. Serine and threonine. Students, in the examinations, you don't need to draw a structure because it is not required in OC. But in classification, you have to mention these example name essentially. Okay, it is threonine and threonine that contain hydroxyl group containing amino acid, serine and threonine. Now, cysteine amino acid, that is contains sulfur containing amino acid. It is cysteine and methionine. Where these amino acids are generally present? In which structure these cysteine amino acids are generally present? Anybody have know the example? During the structure of insulin, when proinsulin is converted into activated form, these cysteine amino acids are present. Okay, so these are cysteine and methionine. Now, amino acid with side chain having acidic group in their amide. It is important. It is important because aspartate, it contains monoamino dicarboxylic acid. Why it is called acidic in their amino acids? It contains monoamine structure, aspartate, glutamate, aspargine, glutamine. Okay. Amino acid with side chain having basic group, it is monoamino monocarboxylic acid. It contains carboxylic acid in their structure, COOH group, NH2NH2, arginine and lysine. And histidine contains indole group in their structure. It is indole group, special amino acid which contain indole group. Okay. So these are the structure classifications of amino acid on the basis of their acidic group and basic group. Now, amino acid contains side chaining aromatic rings. As the terms, it contains a ring in their structure. The examples are phenylalanine, tyrosine and tryptophan. Phenylalanine, tyrosine and tryptophan. It is very important because these having special properties. Tyrosine, tryptophan, phenylalanine, these are containing, these are helpful for making in the body different sub-important chemicals, sub-important substance in the body. And it is amino acid called proline. This contains only exceptional amino acid which contain imino group, that is proline, last one, 20 amino acid. So, as per the classification, what is that? Classification on the basis of structure, the first one is monoamino monocarboxylic acid. It is glycine, valine, isoleucine, leucine, okay, alanine. Second one is amino acid which contain hydroxyl group. It is threonine and serine. Amino acid with sulfur containing amino acid, cysteine, cysteine and methionine. Amino acid with aromatic ring, phenylalanine, tyrosine and tryptophan. Okay. Now, these are some structure.
These are some, after the post-translational modifications, there are some two important amino acids are recently discovered. We call that pyrrolysine and selenocysteine. Pyrrolysine and selenocysteine, which is further we call 21 amino acid and 22nd amino acid. These are generally asked in your viva sometimes. Write the name, tell the name of 21 amino acids, tell the name of 22nd amino acid. It is pyrrolysine and selenocysteine. Two cysteine residue in a protein may be linked through a SH group. It forms cysteine residue. So these are the structure classification of amino acid. Now on the basis of nutritional requirement. On the basis of nutritional requirement. The first one is essential amino acid. Which one called essential amino acids? Which are not synthesized in our cells. Which are not synthesized in our cell. There are some mnemonics to remind this essential amino acid. It is mat will fly and some other mnemonics. That is mat will fly. Can you abbreviate this? Mat will fly, it is alanine, valine, isoleucine, leucine, and up to 8. There is 8 amino acid is called 8 amino is called essential amino acid because it is not synthesized in our cells and we complete their requirement through taking in the diet. Okay. Now second one is non-essential. Before non-essential, we know there are two are semi-essential. Semi-essential amino acid. Semi-essential amino acids. Which one? Arginine and histidine. Why it is called semi-essential? Why it is called semi-essential? Why it is called semi-essential? Anybody else? Because these two amino acids are required during children's age, not in adult's age. Okay, that's why it is called semi-essential amino acid. Yes. So these are the classification. Generally in the previous slide we are not mentioned. That's nutritionally essential amino acids. All these are essential amino acids. We are not synthesized in the body at the proper time. So we take for
normal growth and function we take in the diet. These are the mnemonics. Met will fly, and sometimes it is PVT Tim Hall. So all these are mnemonics to understand, to remind this essential amino acid. Now this is all are semi-essential amino acids, histidine and arginine, and non-essential amino acids are rather than after 20 amino acids. So I think you understand how we are classified these amino acids on the basis of nutritional requirement. Those who are synthesized in the body, it is 8 amino acids, and those 2 amino acids which are required during child age, it is arginine and histidine, and rest of them is non-essential amino acids. Okay. Now classification of amino acid on the basis of metabolic fate. On the basis of metabolic fate. So we classify the amino acid. It is glucogenic amino acid, ketogenic amino acid, and both. You understand the term glucogenic amino acid. It is helpful for the formation of glucose molecules. It is helpful for the formation of glucose molecules. So how it is helpful? How it is helpful? So during the process of gluconeogenesis, when there is the formation of glucose rather than carbohydrate molecules, these amino acids are helpful for the formation of glucose molecules. It is actively glucogenic, means these amino acids, glycine, alanine, serine, cysteine, aspartic acids, glutamine, proline, these are specifically glucogenic amino acids, means they are not forming ketone bodies, they are not ketogenic amino acids. These are the examples. And exclusively ketogenic is leucine and lysine. Okay, and these amino acids, tryptophan, phenylalanine, tyrosine, threonine, isoleucine, all these amino acids are containing both the properties of ketogenic and glucogenic amino acids. Okay, so these are helpful for the synthesis of ketone bodies. These are helpful for the formation of glucose. Okay, and they participate in both the formation, tryptophan, phenylalanine, they can participate both the formation of glucose molecules and ketone bodies. Okay. Now, these are some important peptides. These are some important peptides derived through the amino acid. Now, before this, we understand all these some other amino acids. That is amino acids. These are important peptides which are helpful for some formation of biological compounds like tyrosine. It is for hormones, thyroxine, skin pigments, melanin, and rather than you understand this is helpful for the formation of T3 and T4 hormone. Okay, T3 and T4, free T3 and free T4 hormone. It is helpful. Tyrosine and phenylalanine helpful for formation of hormones. Glutamic acid, it is formation of GABA. This is a neurotransmitters. Okay. Tryptophan basically helpful for the transamylation reactions. It is in through vitamin niacin, carboxylation, transamylation reactions. They forming special product like glycine, arginine, methionine. It is helpful for the formation of creatinine, glycine. It directly involved in heme synthesis. And histidine, it forming histamine and serotonin. Serotonin is what? It is sleep-inducing agent. Sleeping inducing agent in the body. Okay. So all these are the important peptides which are formed by the amino acid. That means amino acid very essential. They perform very different functions in the body. Same as amino acid coded by stop codons. That means what does it mean? For each amino acid there are particularly a genetic code there. Genetic code. There are 3 amino acid containing genetic code there for a particular synthesis of amino acid. And the 2 extra one is selenocysteine. I already tell you it is recently discovered amino acid. Okay, rather than 20th amino acid. Now
Properties of amino acid. What are the properties of amino acid? That genetic code, specific of amino acids. Amino acid not coded by genetic code is called derived amino acid. Derived amino acid. It is, the example of derived amino acid is ornithine, citrulline, अच्छा ओके ओके हाँ citrulline, ornithine is example of derived amino acid. It is the example of derived amino acid. Okay. Now there is important about the properties of amino acid. The first one important properties of amino acid is deuterine. Deuterine, because these amino acids contain both the basic groups and carboxylic group in their structures, and these possesses both the ionic. That's why it is called amphotyl. Amphotyl structure, because these contain both the ions. Okay, so the amino acid exist in three change states: positive, negative, and neutral, depending upon the two factors: isoelectric pH of the amino acid and pH of surrounding media. What is the meaning of isoelectric pH? Where the amino acid become neutral at particular pH, where the amino acid become neutral, this is called deuterine and this is called ampholytine. At a particular pH, the ionic activity of a particular amino acid become neutral. It is the first property. It is called ampholyte nature or neutral nature. And amino acid some buffering capacity, means it contains strong acid, weak bases, strong bases, weak acids. Okay, so due to this properties, this having some buffering capacity. I think you know the meaning of buffer. By sliding change in the pH, it can neutralize it. This is the buffering capacity of particular molecules. Okay, so these are the amino acids which contain some buffering capacity. So these are the cationic structure, these are anionic structure, and at particular pH it is become neutral. This particular pH is known as isoelectric pH. What is called? Isoelectric pH. Okay, so these are the important properties of these amino acids. Non-ionic deuterine forms of amino acid. As no, deuterine can act as either an acid, proton donor, or base, proton acceptor. So these are what? These are the properties of the buffer. It can take the ion from by proton donor. It is by proton acceptors. So deuterine, that is neutral molecules, when they having some buffering capacity, they take it by strong acid and proton donor, and by strong bases it can act as a proton acceptor. Molecule which carry equal number of ionized group of opposite charges result no net charges is known as deuterine and ampholytes. I already tell you the neutral amino acid is to be called deuterine, and the net charge of amino acid depend upon the pH of the medium. That's if it is changeable. It is the amino acid which carry net charge. By changing the isoelectric pH, the deuterionic activity of the amino acid is also
change. Okay, the net charge, the ionic properties of the net charge is also changed. The pH less than isoelectric pH amino acid is positively charged because ionized group accept a proton and become uncharged. Okay. The pH greater than isoelectric pH is negatively charged and it loses protons and become uncharged. So these all are what? These are the properties of the amino acids. So during highly acidic condition and highly basic condition, they become positive charged. Okay. And the pH becomes greater. If the pH is greater, the isoelectric pH is negatively charged. Okay. At physiological pH, the pH of the blood is 7.4. At physiological pH, carboxyl group is negatively charged and amine group is positively charged. So these are for what? How these charges of this particular carboxyl group and amine groups are changed? By changing in the pH. If we change the pH, there is ionic activity of this particular carboxyl group and amine groups are also changed. I'm not starting here the proteins because proteins discussed in the next class. So these are the properties of this amino acid. That what is isoelectric pH? Okay, isoelectric pH, and some of the color reactions is also there for the proteins. These are main color reactions is also depend on the protein to identify a particular amino acid. For the identification of protein, there is biuret reactions. Okay. And for the identification of some special containing amino acid like histidine, it contains indole group. Okay, it is Polish tests are there for histidine. For some rather amino acid, there are some special containing amino, some other tests are there, which we discuss in the next class. So these all are about the amino acids. We summarize the topic that how can we classify it? Amino acid is what? It is a chiral carbon atom which contain amine group on the one side and carboxyl group on the other side. Now classification of amino acid is structurally classified on the basis of containing amino acid in their structure. It is monoamino monocarboxylic acid. It is glycine, aline, valine, isoleucine, leucine. Okay. These amino acid which contain sulfur in their structure, it is cysteine, cysteine and methionine. Hydroxyl group containing amino acid is serine, threonine. Aromatic ring containing amino acid is yes, phenylalanine and tyrosine. Okay. On the basis of nutritional requirement, it is further classified as essential amino acid which contain 10 amino acids. Not arginine and histidine, because arginine and histidine are helpful for the growth of children. It is not required in the adults. That's why we make the separate term. It is called semi-essential amino acid. What we call semi-essential amino acid. Okay. And on the basis of polarity, that is on the basis of polarity, that means acidic amino acid and basic amino acid. It is glutamine. Glutamine is acidic amino acid. Okay. So all phenylalanine, tyrosine, it is basic amino acid. On the basis of this polarity, we classified as is. Now next one, on the basis of metabolic fate, it is glucogenic amino acid, ketogenic amino acid, and containing both the properties. Okay, glucogenic and ketogenic, both properties. Okay. Now these are 4 types of classification we mentioned there. So today we have majorly discussed about amino acid and their classification, the properties. It contains isoelectric pH properties. What is deuterine? Deuterine we already know. When in changes in the pH, these amino acids containing neutral charge in their particular pH. Okay, it is called deuterine. It is called amphotyl ion properties of particular amino acids. Okay. So in the next class, we discuss about all the properties of the amino acid in detail and some major reactions related with that, and our rest topic about cell membrane we discuss in next class. Okay.
তাহলে তো বলতে পারবি যারা তোদের রিলেটিভস, দোজ your relatives are taking smoking or your friends, sit up. হ্যাঁ, আলফা 1 অ্যান্টিটক্সিনস আগে পড়েছিস? বল, পড়েছিস কি না? একদম কিছু কিছু ইয়ে করেছিস, একদমই বই টই পড়েছিস? একটু পড়তে হবে, নাহলে বুঝতে পারবে না ক্লাসে। পুজো শপিং কমপ্লিট? এখনো কমপ্লিট হয়নি? হ্যাঁ, পুজো চলে এলো, পুজোর আগে লাস্ট ক্লাস। ওকে, কি দিয়েছে আজকে দেখো ক্লাস ফ্লোতে? ক্লাস ফ্লোতে কি দেওয়া আছে দেখ। তোদের দেয়, তোদের দিয়ে দেয় তো ইয়েতে ম্যানেজমেন্ট থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, erythropoiesis. Okay, so in your first prof in first semester, this erythropoiesis is very much important, right? Go through your plasma protein, buy yours extra, those are given in your book already. I mentioned many things. Clinical orientation is also very important due to the plasma protein, especially in case of albumin, right? Albumin controls key plasma, osmotic pressure. Yes, osmotic pressure. If albumin level is less, then it causes the edema. Edema means swelling. Yes. So any patient you are taking as a pedal swelling, মানে পা ফুলে গেছে, always suspect in malnutrition, in albumin problem, in his liver disease, as well as after going through a POF, you will can understand in case of kidney failure, in case of heart failure, that may present as a leg swelling and facial swelling or facial puffiness. মুখটা ফুলে আছে, right? So these things are related. Always go in the physiology classes through your clinical attachment and clinical basis, not only reading just only theoretical. That not be interesting for you, right? That's why alpha 1 antitrypsin was your homework. To some extent this boy has go through this. That means is good, but other students, what are you doing? তোদেরকেও তো পড়াতে হবে কিছু আমাকে, তাই না? শুধু আমি কেন পড়াবো? তোরা কিছু কিছু পড়াবি আমাকে। So it is your second homework, alpha 1 antitrypsins in case of smokers. What is the role of alpha 1 antitrypsin? If any patient taking smoking in regular basis, that means it causing the deficiency of alpha 1 antitrypsin, and that causing the elastase enzyme. Elastase enzyme will be hyperactive, and so elasticity will be lost in case of cigarette smoking, as well as it may turn into the smoker in the squamous cell carcinoma, or you can say lung CA. That may also happen. So that's very much important as a plasma protein part. Okay, sorry, ঘুমোতে দিচ্ছিল, ডাক্তার হওয়া খুব চাপ, বুঝিস তো। So today topic is erythropoiesis. What do you mean by erythropoiesis, and what is the difference between erythropoiesis and hemopoiesis? Two terms I have given throwing in your class, that is erythropoiesis as well as hemopoiesis. What does it mean? Yes? No? She is telling that hemopoiesis means it is the formation of hemoglobin. No, because in your mind you are telling that the erythropoiesis is a process of RBC. You already know in your class 12 chapter that hemoglobin is present inside the RBC. RBC maturation RBC করতে গেলে hemoglobin থাকবেই বাবা. Why RBC is important? Because inside the RBC there are hemoglobin. Heme and globin produce a protein, and this helps to carry our gases like oxygen and carbon dioxide. This is very much important. First of all, this is RBC. So what do you mean by hemopoiesis? That is very important. Hemo means blood. Hemopoiesis means production of all blood components or cellular components, especially leukocytes, RBCs, WBCs,
all are called as a whole hemopoiesis. Erythropoiesis means, erythro means red. Poiesis means synthesis. So this is the erythrocyte synthesis is called erythropoiesis. It is called erythropoiesis. RBC, erythrocytes. RBC means red blood cell. Why it is red? Presence of hemoglobin in the heme. There is a iron and a porphyrin ring. এগুলো ডিটেলসে পড়ানো হবে। Anyway, because this class is for erythropoiesis, now my question is, what is important for as a doctor is to know about the erythropoiesis? না জানলেও হবে। Anything you are doing in your class in MBBS, maybe biochemistry, anatomy and physiology, you have to understand why it is important in my life. Why it is important? Why should I know? Erythropoiesis is very much important. Suppose a patient comes at OPD with number one, respiratory distress, right? Respiratory distress means respiratory problem, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, number one. Number two, pallor. Okay, pallor means there is a lack of blood. Number three is coming with sorts of weakness. সে তোর ওপিডিতে এসছে। You as an intern, you are working after doing your 4.5 years course of your MBBS. You came across as an intern in the OPD. Patient has come in OPD with respiratory distress, pallor, and weakness. So whenever you are dealing with a pallor, we always suspect that there may be some sorts of lack of blood, lack of hemoglobin, lack of RBC. So now my question is that in such patient, you have to know the erythropoiesis process, why it is formed, how it is, and what is the factors requirement for the synthesis. That's very much important. We are taking everyday foods, right? Carbohydrate, fats, proteins, minerals, vitamins. In the green leafy vegetables, there is a folate. Vegetables, meat, fish, egg, there is some animal proteins having some iron. In case of fruits, there are lots of iron. So iron is very much important for our RBC formation, because inside the RBC there is a hemoglobin, and hemoglobin part is a heme and globin. For the formation of heme, iron is important, right? So for this erythropoiesis and correlate with this patient, then you came to know that why it is important. কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে RBC? From where RBC is formed? সেখানকার প্রবলেম নয় তো? From where it is formed? Bone marrow. Before going to the bone marrow, in case of fetal, there are 3 stages of formations of RBCs. Fetus থেকেই তো RBC হবে, হ্যাঁ? In case of fetal life, there is mainly mesoblastic phase. This is a phase basically. Number B is a hepatic phase, and another is a myeloid phase. So what does it mean? Mesoblastic means it RBC formed from the yolk sac. Remember, this one is very much important for your viva also. Hepatic means liver, and myeloid means bone marrow, especially in case of bone marrow of long bones, but red bone marrow. Okay, so these things are happening. Time period, first 3 months of pregnancy or intrauterine life. Mainly কি থাকে 9 months of pregnancy. So first 3 months from yolk sac, 3 to 6 from liver, 6 to 9, or you can say before delivery or before birth, 3 months before, it is mainly before a red bone marrow or long bone. Now what is your age? 90 plus. এখনো 20, আচ্ছা ঠিক আছে 20 ধরে নিলাম। After the 20 years, mainly long bones and membranous bone. Membranous bone is very important after 20.
What do you mean by membranous bone? Skull, sternum, আর কি spine, spinal, আমাদের vertebra. These are the membranous bone. From that, after that more than 20 years of age, membranous bone is helpful for the production of the RBC. So any patients having 50 years of age with some sorts of symptoms, respiratory distress, pallor, weakness, then these patients, you have to think that these are the membranous bone marrow from where RBC production is going on or should be done. But there may be some problem in the marrow, long in the bone marrow, long bone marrow, no, this is a membranous bone marrow, right? So in this way, we have to think why this patient is suffering from respiratory problem. Because RBC is less, then the carrying capacity of oxygen will be automatically less because lack of hemoglobin also. So in this way, you have to think why it is weakness. Why it is weakness? Because if it is weakness, because he cannot walk properly because of respiratory distress, have no any energy, maybe some nutrient deficient. এই যে nutrient deficient মানে ভালো করে খাবার দাবার খায় না। Why nutrient is important for this erythropoiesis? Because through nutrient we can take iron, we can take folic acid, we can take vitamin B12. দরকার এগুলো। Why it is important? Coming later. So in the fetal life, you just remember, if you forget everything phase name also, at least you can say that is the yolk sac and liver, and after that, before the 3 months, that red bone marrow is helpful for the erythropoiesis or site of the erythropoiesis. Fine? Any problem up to this? Okay. So now my first problem is that we have to, all the materials must be ready in the bone house. মনে করো এটা একটা বোন ম্যারো হাউস, এটা একটা হাউস, ঠিক আছে? This is bone marrow, and then this one is a key, blood vessels. This is a blood vessels. Ultimately এইখান থেকে আমার RBC তৈরি হবে, and this will go ultimately here, and so we are here, right? So bone marrow house, membranous bone as a whole, for your classes, almost you are all 19 plus, 18, 19, 20, 21 and 22 maximum. তার বেশি কেউ আছিস? কে আছিস 30 বছর বয়স? নেই, চলো। সো বোন ম্যারো হাউস, তোরা আবার খাতাতে লিখিস না, দিস ইজ দ্য হাউস, দিস ইজ বোন ম্যারো। আমি বোঝাবার জন্য বলছি, তাদের মনে থাকবে ক্লাসে। দিস ইজ এ বোন ম্যারো। সো সাম রিকোয়ারমেন্ট ইজ দেয়ার ফর দ্য প্রোডাকশনস অফ erythropoiesis. কি কি চাই? আমার চাই যেটা, সেটা হচ্ছে আমার কিছু সেল চাই, আসবো আমি। কিছু মেটেরিয়ালস চাই, লাইক আয়রন চাই, আমার 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 ফলেট চাই, ফলেট, আমার ভিটামিন B12 চাই, এইগুলো আমার লাগবে। কিছু হরমোনাল অ্যাকশন লাগবে, পরে আসছি। সো এনিওয়ে দিস ওয়ান, ফার্স্ট অফ অল আয়রন। First of all, iron. We are taking green vegetables, fruits, animal proteins, meat, fish. Everywhere there is a lots of iron. আয়রন কিন্তু ডুমুরে বেশি থাকে না, বলে না বাড়িতে যে ডুমুর হয় না, কলাতে আয়রন আছে, কালো হয়ে যায় বলে আয়রন। অল আর ভেগ অ্যান্ড বোগাস। ওকে, সো ফিগ, ডুমুরকে ফিগ বলে প্রবাবলি। So figs are not, lots of source of iron. Iron source is mainly in the fruits, especially পেয়ারাতে খুব ভালো আয়রন থাকে। Apples, very much source of iron. Most iron is present in green vegetables. Lots of green vegetables is essential. And any anemic patients, if it is correctable by foods, then we always prescribe green vegetables. So green vegetables, fruits, and animal source of proteins having some iron as there. So we are taking the iron. So whenever এটা মনে করো মুখ থেকে এলো, এখানে ডিওডেনাম, আমি ডিটেলসে আঁকছি না। এখানেতে আমি আয়রন খাচ্ছি, কি স্টেটে খাচ্ছি?
ফেরিক ফর্মে খাচ্ছি, ঠিক আছে, বাট প্রবলেমটা এখানেই শুরু। আয়রনের কোথায় অ্যাবজর্পশন হবে জানো? জিআই সিস্টেম শুরু হয়েছে জাস্ট। ওকে, আয়রন ইজ অ্যাবজর্বড মেনলি ইন দ্য ডিওডেনাম। ডিওডেনাম জানা আছে নাম? ফাইন। সো ডিওডেনাম মিন্স স্টমেক, দেন ডিওডেনাম। আমি এটাকে ধরে নিলাম একটা ডিওডেনামের পার্ট, এই যে ছোট্ট করে। এইটাকে যদি আমি একটু বড় করে আঁকি তাহলে এরকম একটা সেল হবে। এটাকে কি বলে? এন্টেরোসাইট। এনি luminous cell in the GI tract is called enterocyte. Entero means basically gastro. তাই আমার যখন ডায়রিয়া হয় তখন বলি গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস। সো এন্টেরোসাইট, দিস ইজ কল্ড এন্টেরোসাইটস। তাহলে আমার এইখানেতে ফেরিক +3 চলে এসছে। প্রবলেম হচ্ছে এইখানে যদি ঢুকতে হয়, এইখানে না ঢুকলে সে ব্লাডে আসবে না। এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল, বোঝা যাচ্ছে? আমি এইটাকে বড় করেছি, এই সেলুলার পোর্শনটাকে। দিস আর বিগ ফর্ম, দিস ইজ এ সেল, দিস ইজ এ সেল, দিস ইজ এ ওয়ান পার্ট অফ সেল দ্যাট ইজ এ টুয়ার্ডস দ্য লুমেন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পার্ট দ্যাট ইজ এ টুয়ার্ডস দ্য ব্লাড ভেসেল। ব্লাড ভেসেলে যেতে গেলে আমার Fe+3 লাগবে, কিন্তু সেলের ভিতরে আসতে গেলে Fe2 লাগবে। কি প্রবলেম? প্রবলেম তো কি ব্যাপার? খাচ্ছি কিন্তু ঢুকছে কিভাবে? আমি খাচ্ছি কিন্তু Fe+3 তে, বাট ঢুকতে গেলে ওকে ঢুকতে হবে Fe+2 তে। আবার এখানে +3 হয়ে ঢুকলো, ব্যাটা যখন বেরোবে আবার ব্লাডে যাবে, আবার হতে হবে Fe+3। তাহলে লাফি খেয়ে তো লাফি ব্লাডে যাচ্ছে না। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? আই এম টেলিং ইট ভেরি শর্ট but very clear concept. This is here, this is the two types of proteins are there, 1 and 2, 1 and 2, right? Now this enzyme, it is a protein, acts as an enzyme, mainly reductase activity, and this is called cytochrome B protein. শুধু যদি ভুলে যাস, ferrous reductase enzyme, you can say reductase enzymes. তাহলে কি হবে? Fe+3 কি করে দেবে? 2 করে দেবে, রিডাকটেজ করে দেবে। তাহলে আমার এটা হয়ে যাবে কি না Fe+2। ক্লিয়ার? কে করলো? রিডাকটেজ করলো। এইবারেতে 2 হয়ে গেছে, এইবারে ঢুকে যাবে। হুড়ুর করে ঢুকে যাবে? নো, তার জন্য একটা ট্রান্সপোর্টার লাগবে। সেই ট্রান্সপোর্টারের নাম হচ্ছে Fe+2, মানে কি? ডাইভ্যালেন্ট। নামটাও এরকম, ডাইভ্যালেন্ট মেটাল ট্রান্সপোর্টার 1। কঠিন আছে নামটা? কঠিন নেই। ডাইভ্যালেন্ট মেটাল, আয়রন একটা মেটাল ট্রান্সপোর্ট করছে, ট্রান্সপোর্টার 1। এইটা দিয়ে আমার Fe+2 ঢুকে যাবে। Fe+2 আমার সেলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। কোন সেলে? কি সেল ওটা? কোন সেল? Enterocyte. So these cells are enterocyte, and now I am enough capable for this conversion and entry into the Fe+2. এইবারে আরেকটা প্রবলেম শুরু। কি প্রবলেম শুরু? Fe+2 যদি আমি ফ্রিতে ছেড়ে দিই, তোরা কেমিস্ট্রিতে হয়তো পড়বি ফেন্টনস রিঅ্যাকশন। কে কে জানিস কেমিস্ট্রি? কেউ জানিস না। কি অবস্থা দেখ, এগুলো তো আমরা 12-এই জানতাম। জানি না, 12-এ যখন আমি পিএমটি দিয়েছিলাম, আমাদের সময় তখন পিএমটি ছিল, তখন এসব আমরা ফিরজিতে পড়তাম, ফেন্টনস রিঅ্যাকশনস। তো ফেন্টনস রিঅ্যাকশনস মিনস সব এফ, মনে রাখ। ইফ, এইভাবে লিখি, ইফ, এটাকে এফ, ইফ উই লেফট, আবার এফ, আয়রন, আবার এফ, ফ্রি, আবার এফ, দেন ফেন্টনস রিঅ্যাকশন। কি জিনিস আসছে আমি? আবার এফ। If we left iron free, it will cause Fenton's reaction. What does it mean? That means that this iron reacts with hydrogen peroxide, forming OH free radicals. That is hydroxyl radicals or hydroxyl component. This is called OH. This is called hydroxyl.
ফ্রি রেডিক্যালস খুব বাজে জিনিস। এনি ইনফেকশন, ইউ আর হ্যাভিং ভাইরাল কোভিড ইনফেকশনস, anything, any infection in our body, always lots of free radicals is producing some damage. So that may damage our cell. So that cannot be inside the cell freely. থাকা যাবে না, থাকতে পারা যাবে না। তার জন্য সেলের ভিতরে একটা জিনিস আছে, দ্যাট ইজ কল্ড কি, অ্যাপোফেরিটিন। তাহলে এগুলো আমি নামগুলো মুছলাম। এইখানেতে আমার আয়রন এসছে, এইখানেতে আছে আমার, মনে করো এটা একটা অ্যাপোফেরিটিন। কি নাম এটার? অ্যাপোফেরিটিন। ওকে, সো দিস বাইন্ড উইথ দিস ওয়ান। এটা তো একটা আয়রন আসছে না, সেভারাল আয়রনস আর কামিং, and this apophyretin binding with Fe+2 forming into the ferritin. তাহলে আমার তৈরি হয়ে গেল আবার একটা ফেরিটিন। ওই রে, কালার পাচ্ছি না। নাও দিস ইজ a ferritin, দিস ইজ a ferritin। ফেরিটিনের মধ্যে কি থাকলো? তাহলে আয়রন +2 থাকলো। এইরকম ফেরিটিন মলিকিউল অনেকগুলো যদি হয়ে যায়, অনেকগুলো যদি হয়ে যায়, অনেকগুলো যদি হয়ে যায়, and এখানে Fe2, 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 that is called hemosiderin. That is called hemosiderin. Hemosiderin. আমার প্রবলেম হচ্ছে এটাই আমি থামতে পারি না। এটা না পারলেও হতো, কিন্তু ওই চলে আসবে। এনিওয়ে, আমার টার্গেট কি? এইখানেতে বেটাকে পাঠানো। এইখানেতে যতক্ষণ, মানে এইখানেতে যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বেটা এইখানেতে আসবে না। আয়রন যদি বোন ম্যারোতে না আসে, তো দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি অফ ফরমেশন অফ আরবিসি, হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই আয়রন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো দিস ওয়ান ইজ এ অ্যাপোফেরিটিন, ফেরিটিন অ্যান্ড অলসো কি বললাম, হিমোসিডেরিন। হিমোসিডেরিন ইজ এ কালেকশন অফ দ্য ফেরিটিন অ্যামং হ্যাভিং দ্য Fe+2. নাও মাই কোশ্চেন ইজ দ্যাট যদি আয়রন স্যার লেগেই গেল, তাহলে আয়রনটাকে স্যার এখানে কি করে আসবে? ইয়েস, আসবে, কিছুটা ফ্রি থেকে যাবে। ফ্রি থাকবে না, সে এখান দিয়ে বেরোবে। এখানেও আবার দুটো ট্রান্সপোর্টার আছে, রাইট? এখানেও দুটো ট্রান্সপোর্টার আছে। এইখানে যে ফার্স্ট যে ট্রান্সপোর্টারটা, সেইটা দিয়ে এই বাবু মানে Fe2 বাবু বেরোতে পারে। সেই ট্রান্সপোর্টারটার নাম হচ্ছে ফেরোপোর্টিন। তার নাম হচ্ছে ফেরোপোর্টিন। কোনটা? না এইটা। বোঝা যাচ্ছে? যারা বুঝতে পারছিস না, গো থ্রু গুড বুকস, আদারওয়াইজ পারিব না। সো আপ টু দিস কি কি হলো? আয়রন খেলাম Fe3, iron Fe+2 করলাম রিডাকটেজ এনজাইম দিয়ে, then it is converted an entry into the divalent metal transmuter 1, Fe+2 ভিতরে ঢুকলো, থাকবে না, for the prevention of the Fenton's reactions. Apophyretin is there. Apophyretin is converted into ferritin after connection with Fe+2. Several ferritin connected with iron is called as hemosiderin. ভুলে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। Some portion of the Fe+2 will come up, and this way is enter into, go through the space between the blood vessel and the cell, interstitial space, and then is through the ferroportin, right? This ferroportin is very much important in our day-to-day life also. I'm coming later. After the Fe+2 সমস্যা শুরু। কেন? ব্লাড বলছে আমি নেব না তোকে, তুই 3 হওয়া আগে, তারপরে তুই আমার কাছে আসবি। কারণ Fe+3 ছাড়া ট্রান্সফেরিন বাইন্ড করবে না ওর সঙ্গে। আর আমরা সবাই জানি আয়রনের বাইন্ডিং প্রোটিন হচ্ছে ব্লাডে কি, ট্রান্সফেরিন। সো ব্লাডের মধ্যে আমার যে ট্রান্সফেরিন আছে তার শুধুমাত্র Fe+2 চাই, এই +3 চাই, যেটা দিয়ে আমি খেয়েছিলাম। ইন হুইচ ফর্ম উই আর টেকিং ফুড and in the form of blood is same. That is important. That is an important part, and that's why this enzyme, এর একটা এনজাইমের নাম আছে, সেই নামটা হচ্ছে হেফএস্টিন। একটু কঠিন, কিন্তু মনে রাখা উপায় করতে হবে, আস্তে আস্তে মেমোরাইজ করতে হবে। প্রচুর এরকম মেডিকেল সায়েন্সে আমরা আসবো, এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত নাম চলবে। সো this one is called
Hephaestin. You can say hephaestin. Hephaestin. Aestin. This is the enzyme having reductase quality. যেমন এখানে ferrous reductase. Aeroreductase quality, oxidized performance, oxidized activity, then these converts into Fe plus 3 and then enters into the blood vessel as Fe plus 3. Then it's connect or joined with this key transferrin, and transferrin will bind in the blood vessels. আমার তো যত যা দেখছিস সব ফ্রি থাকতে পারবে না আবার due to the Fenton's reactions. Free রাখা যাবে না, Fe plus 2 কেও রাখা যাবে না, Fe plus 3 কেও রাখা যাবে না. So now my question is that after the entry of this transferrin bound iron, it comes into the bone marrow house for the productions of red blood cell, right? Now folate. Folate টা কোত্থেকে হয় জানা আছে? জেজুনাম. Folate absorption jejunum. I am not going details. তাহলে ওই জিআই ট্র্যাকেই আমরা রয়ে যাব. সো ফোলেট আমার জিআই ট্র্যাক থেকে জেজুনাম থেকে অ্যাবজর্পশন হয়ে দ্যাট উইল কাম আপ ইনটু দ্য ব্লাড অ্যান্ড দেন বোন ম্যারো ফর দ্য প্রিপারেশন. ভিটামিন B12 একটু বলতে হবে. ইন দ্য স্টমাক we are taking different types of leafy vegetables. Vitamin B12 is there, folate also there. Vitamin B12 এখানে চলে এলো. প্রবলেম হচ্ছে vitamin B12 is a VIP person. He needs some Innova car to reach into the absorption site. So the Innova car is produced by the parietal cell. This is the parietal cell present in the stomach, and it releases the intrinsic factor. Remember always, it releases the intrinsic factor, or you can say Cassell's intrinsic factor. CIF. So this intrinsic factor is a Innova gari. Innova. He needs. He says VIP. So it's B12 and this Innova is go through this way and ultimately into terminal ileum. So iron is absorption happening in the duodenum, folate is a jejunum, and the vitamin B12 in the terminal ileum with the help of intrinsic factor released by the parietal cell present in the stomach. Khub kothin? No. So this one the vehicle that's coming into this way, and then absorption happen to come into the blood and then again into the bone marrow house. So requirement is fulfilled. Now question is that from where it will form? It forms from the stem cell, right? So very important part. I'm just in gist. Taking food, Fe plus 3, reductase enzyme, Fe plus 2, divalent metal transporter 1, entry into the enterocyte as a Fe plus 2, apoferritin, ferritin, hemosiderin, some of Fe plus 2 come up into the ferroportin, and then by the hephaestin conduct is transformed into the Fe plus 3, goes into blood, and then transferrin connected to the blood vessel, then into bone marrow for the preparation. Folate from the jejunum, vitamin B12, intrinsic factor, terminal ileum, and then it is absorption, come to the blood, come to the bone marrow, right? Now the question is starting cell. Starting stem means কি? একটা গাছ, মনে করো একটা গাছ আছে, এইটা স্টেম আছে, হ্যাঁ? তাহলে this stem is providing everything to this tree, right? That is come from the stem. So stem cell is now your new concept, and remember this concept for through erythropoiesis, etc. It's very easy. Memory করার দরকার নেই. Stem cell. Now anything you are going to form as a hemopoiesis means blood cells, right? So that is better to term as a hemopoietic stem cell. That is you can say hemo stem cell. আরো বেটার ফর্মে যদি বলি তাহলে বলবো প্লুরিপোটেন্ট. প্লুরিপোটেন্ট মানে কি? মানে অনেক রকম জিনিস তৈরি করতে পারার ক্ষমতা রাখে. They are able to form different types of cells. Pluripotent hemopoietic stem cell. এখান থেকে মেগাক্যারোসাইট তৈরি হবে, এখান থেকে লিম্ফোসাইট তৈরি হবে, মনোসাইট তৈরি হবে, নিউট্রোফিল তৈরি হবে, বেসোফিল তৈরি হবে, আরবিসি তৈরি হবে. Everything will form this one. Starting point is this. As per requirement,
আমাদের যখন মনে হবে আমি আরবিসি তৈরি করব তখন আমার বডি আরবিসি তৈরি করবে। আমার যখন মনে হবে আমার বডিতে প্লেটলেট দরকার কমে গেছে তখন প্লেটলেট তৈরি করবে। দ্যাট ইজ আওয়ার ফ্যাক্টরস অ্যান্ড রেগুলেশনস। আই এম কামিং লেটার। বাট ফ্রম দ্য ফার্স্ট সেল ইজ দ্য প্লুরিপোটেন্ট হেমোপয়েটিক স্টেম সেল। এটা একটা বড় সেল যেখানে আমার নিউক্লিয়াস টিউক্লিয়াস সমস্ত কিছু আছে, অর্গানেলস আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। Nucleus is much more bigger, cytoplasm is less, and the presence of some sorts of nucleoli also. I'm coming. So pluripotent hematopoietic stem cell transform into uncommitted stem cell. Uncommitted মানে কি committed নেই, এবারে কি বানাবে কোনো ঠিক নেই। Committed নয় এখনো, committed not for the RBC formation, committed not for the megaphagocyte. It can form anything. It can form anything. That's why it is termed as the uncommitted stem cell. Now this will come as a committed stem cell. এইবার সে committed এলো যে আমি একটা তৈরি করার মতো তৈরি করতে চাই। Now this will be lineaged into mainly two lineage. One is myeloid, one is lymphoid. Right? One is myeloid, one is lymphoid. Committed stem cell division. From the lymphoid, this is a different class will be discussed. Lymphocytes will be formed. Simple. Myeloid থেকে এইবারে ঘটনাচক্রে সব শুরু হবে। যত বদমাইশি এখানে শুরু। মাইলয়েড, আমি মাইলয়েডটাকে তাহলে একটু আলাদা করে নিচ্ছি। ওকে, মাইলয়েড। Now, this myeloid series or myeloid lineage converted into first burst forming unit into E. E কেন? For the erythrocyte. আমি তৈরি করতে চাইছি erythrocyte। আমার স্টিমুলাস আছে। স্টিমুলাসটা কি হতে পারে? আমি পাহাড়ে চলে গেছি, হ্যাঁ, আমি গুরুদাম্বার চলে গেছি, হাইপক্সিয়া হচ্ছে, আমার বেশি লাগবে। এই যে প্রসেসটা, এটা আমি রেগুলেশনে বলবো। বাট আমার যখন বডি দরকার, ইফ আওয়ার বডি ইজ নিড দ্য ফরমেশন অফ দিস myeloid, automatically it will transform into the blast forming unit erythroid, and then colony forming unit erythroid. Right? From this also it can form colony forming unit GM as well as colony forming unit M. এইগুলো কেন লিখলাম? আমাদের ই লিখে দিলে ছেড়ে দিলেই হতো। Today's topic is erythrocyte. It is from this here. But next classes will be like granulocyte, monocyte, megakaryocyte. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই ক্লাসগুলো যখন হবে তখন কিন্তু আমি এইখান থেকে স্টার্ট করব। তখন কিন্তু আর ওই নাটক করব না। pluripotent hematopoietic stem cell, uncommitted stem cell, committed stem cell, blast forming unit, colony forming unit। তাহলে colony forming unit 3 টাইপস এর মেনলি হয়। একটা ই, যেটা নিয়ে আমরা বলছি, একটা জিএম মিনি গ্রানুলোসাইট। গ্রানুলোসাইটস কি আছে? নিউট্রোফিল, বেসোফিল, ইওসিনোফিল, মোনোসাইট। হয়ে গেল, ওই সিস্টেম ওইদিকে যাবে। সিএফ মেগাক্যারিওসাইট মানে কি হবে? প্লেটলেট তৈরি হবে। রাইট? এখানে ইরিথ্রোসাইট তৈরি হবে। সিম্পল। নাও আফটার দিস ওয়ান, ফার্স্ট সেল for the most differentiation capacity is a pro-erythroblast. Right? Pro-erythroblast. Now this blast term is very important. Why it is blast? Blast means forming, differentiation. এখনো differentiate করার মতো ক্ষমতা রাখে, এখনো সে সাইট হয়নি। So erythroblast, pro-erythroblast, then it will form into 3 erythroblast. Then it will form into 3 erythroblast. 1, 2 and 3. জায়গা নেই বলে করছি পরপর। This one form into পরপর 3টে erythroblast তৈরি করবে। আসছে erythroblast, তখন erythrocyte হয়নি কিন্তু, erythroblast। তাহলে এখানটা ফাঁকা রেখেছি মানে কিছু নাম আছে। Now this pro-erythroblast is a cell having much more nucleus and presence of nucleoli. Nucleoli দরকার কেন? Nucleoli দরকার if machinery present as a ribosome. Why we need ribosome?
Because ribosome is a protein formation. In the RBC, hemoglobin is a protein. It means globin is a protein. So we need the mRNA, RNA, ribosome, etc. is necessary. That's why nucleoli is present. But remember, in case of RBC, there is no presence of any nucleus. So this cell diameter is 20 micrometer. 20 micrometer. Do you know what is the size of RBC? Anyone? Yes? 7 micro. Yes, okay. 7 to 8 micrometer. That means whenever it is differentiating, the size of the cells are reducing. That is a concept. So this is 20, but RBC is formed in the 7. So much is decreasing, means so much changes is happening here. And also color also. So now, this is in nuclei, presence inside the nucleus. Mostly these presence of cells and nuclei, big one, and then 3 erythroblasts will form step by step. First of all, it is basophilic. Basophilic. Then it is called polychromatic. Polychromatic. And then it is called orthochromatic. এইগুলোকে প্রিভিয়াসলি অনেক আগে বলতো আর্লি নর্মোব্লাস্ট, ইন্টারমিডিয়েট নর্মোব্লাস্ট, লেট নর্মোব্লাস্ট। তোদের বই দেখবি এগুলো আছে, আছে তো? হ্যাঁ, হয়তো কি সব নর্মোব্লাস্ট কথা স্যার বলছেই না, উঠে গেছে, আর কেউ বলে না, কিন্তু আমরা এখনো বলি, কারণ সেই বইগুলো আমরা পড়ি, আমি পড়ি না। তো বেসোফিলিক ইরিথ্রোব্লাস্ট, পলিক্রোমাটিক ইরিথ্রোব্লাস্ট অ্যান্ড অর্থোক্রোমাটিক ইরিথ্রোব্লাস্ট, 3টে ইরিথ্রোব্লাস্ট তৈরি হবে। নামগুলোর মধ্যে সমস্ত কিছু আছে। বেসোফিলিক মানে কি? মানে আমার এখানে রাইবোজোমাল কম্পোনেন্ট বেশি থাকবে। আমার এখানে যদি আমি এখানে একটা সেল আঁকি, মনে করি এটা, তাহলে আমার এখানে রাইবোজোমাল কম্পোনেন্ট বেশি থাকবে। রাইবোজোমাল কম্পোনেন্ট আমার ব্লু, ব্লু নেই, আমি ব্লু আছে, দেখি কোথায় কোথায় ব্লু, এই যে ব্লু আছে, ঠিক আছে, সরি। তাহলে আমার এখানে ব্লু পুরো ব্লু, বেসোফিলিক, ওকে। এখানে নিউক্লিয়াইডও থাকবে। দেন পলিক্রোমাটিক, পলি মিনস ডিফারেন্ট, মানে আমার এখানে অল্প অল্প করে হিমোগ্লোবিন তৈরি করা শুরু হবে। তো সেলটা দেখতে কেমন হবে চেষ্টা করি, খুব ভালো আমি আঁকতে পারি না। এরকম একটা নিউক্লিয়াই, আমার এখানে এটাও থাকবে, এটাও থাকবে, রেড কালার আছে, নেই, আছে, এই যে চলো এটা মোটামুটি পেয়েছি। So this is one, this is one, this is one, this is one. So both are decreasing amount of basophilic materials, ribosomal materials, and as well as inclusion of the hemoglobin happening. Inclusion of the hemoglobin happening. Now my question is that folate ta keno dorkar chilo sir? Vitamin B12 ki dorkar sir? Iron বুঝলাম যে একটা হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে হিম লাগে, হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে হিমের পাটের মধ্যে একটা আয়রন লাগে, আমি জানলাম, কিন্তু আমার ফোলেট ভিটামিন B12 কেন দরকার? কেউ করলি না কোশ্চেনটা, এতক্ষণ ধরে পড়ে গেলাম, স্যার এটা কিছু দরকার। এটা দরকার কারণ ফর দ্য ডিএনএ সিনথেসিস, you already know that folate and vitamin B12 is excellent for the RNA and DNA synthesis. So DNA synthesis জন্য এটা আমার দরকার। আমার আরবিসির মধ্যে আমার নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল থাকবে, নিউক্লিয়ার না থাকলেও আমার ডিএনএ থাকবে তো, একটা সেল তো ওটা। So these are happening, and in case of orthochromatic, nucleus ছোট হয়ে গেছে, নিউক্লিওলাই ছোট, then it will mostly red, অল্প থাকবে, mostly red, that is called orthochromatic, right? Then what will the stage? Reticulocyte. After that, this is called reticulocyte. What does it mean? Reti means retic, means একটা red blood cell হওয়ার আগে immature red cell বলা হয় এটাকে। কেন না, this one as a red color, this is a red, but in the between this is a chain like structure of some network of some basal characters or some ribosomal character will be there, that is called reticulocyte. Reticulocyte এর আগে, reticulocyte না হলে আরবিসি তৈরি জীবনে হবে না। But reticulocyte is important clinically also. If any patient having reticulocyte, normal level of
adult is less than 1% or 1%. If it is suppose any patient unfortunately, it is seen that 20% reticulocyte you are seeing in the CBC, then means the lots of bone marrow is forming. Lots of bone marrow is going down to formation of reticulocyte. বার তৈরি করে যাচ্ছে। এটাও হতে পারে যে রেটিকুলোসাইট লেস দেন 1%, দ্যাট মিনস বোন ম্যারো তৈরি করতে পারছে না, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া তৈরি করতে পারছে না, বোন ম্যারো সেই প্রিপারেশন নেই, আমি রেটিকুলোসাইট কম লেভেল পাচ্ছি। So reticulocyte is critically important for the detection of any diseases. I'm coming later if time permits. The reticulocyte enters into blood vessel. After the blood vessel, within 2 days, it will form as a mature RBC. ম্যাচিওর আরবিসি কিরম দেখতে হয়, বাড়িতে গিয়ে হোমওয়ার্ক, হ্যাঁ বাইকনকেভ, হ্যাঁ ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে, মানে ওই ডোনাটসের মতো দেখতে, ডোনাটস, হ্যাঁ তাই তো এরকম টাইপের দেখতে হবে, হ্যাঁ ডাম্বেলের মতো, থিকনেস এখানে কম এখানে বেশি, ডায়ামিটার এভরিথিং, ইট ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, ওকে। সো ইন দিস ওয়ে দিস রেটিকুলোসাইট কামস ইনটু দ্য ফর্মিং অফ ইরিথ্রোসাইট। দেখ এখানে সাইট হয়ে গেছে, এতক্ষণ পর্যন্ত ব্লাস্ট হচ্ছিল সব, এখানে সাইট হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস এ আর বেশি ডিভিশন হবে না, এ জাস্ট চেঞ্জেস হচ্ছে, চেঞ্জেস হয়ে রেটিক, রেটিক মিনস নেটওয়ার্ক, দিস রেটি মিনস নেটওয়ার্ক, network formation is disappears and there only presence of hemoglobin, presence of hemoglobin, hem and globin part is another chapter will be discussed if they asked me to take your classes, so I will take. So up to this, what is your take home message is that from the blood formation, any cells, it starts from the stem cell. Now this is a blood that is called hemopoietic stem cell. It is a character of doing the different types of, that's why this is called pluripotent hemopoietic stem cell. It is not committed, that's why it is called uncommitted stem cell. After the committed, after the stimulus, after the regulation factors, the requirement of our body, if erythrocyte is required, then this called the committed stem cell. After the committed stem cell, then divided into two, that is lymphoid series and myeloid series. In the lymphoid series, lymphocytes are formed. In case of myeloid series, mainly three things you have to understand. One is CFUE, CFUGM, and CFUGM, colony forming unit. CFU means colony forming unit. Colony forming U. GM, granulocytes, monocytes. M for macrophages, E for erythroid, right? So today's class was for the erythrocytosis, erythropoiesis. So that's why I'm taking from here, and the first recognizable cell is pro-erythroblast. Pro-erythroblast means aro amar division hobe. Then it transform into three types of erythroblast. যেখানে কোনো প্রো নেই, কি কি? বেসোফিলিক, এখন আর আর্লি ইন্টারমিডিয়েট লেট বলতে যাস না, যদিও বললেও কেউ আটকাবে না যদি না সে এই কনসেপ্ট জেনে থাকে। এইটার নামটা মনে রাখা সহজ, কেন না বেসোফিলিক মানে আমার নিউক্লিয়ার যে মেটেরিয়ালস সেইগুলো বেশি পরিমাণে থাকবে, হিমোগ্লোবিন টেবোবিন থাকবে না। হলো পলিক্রোমাটিক, পলি মিনস দুরকম বা তার থেকে বেশি, একের বেশি পলি মিনস আমার দুরকম জিনিস থাকবে। দুরকমের মধ্যে কি আছে? আমার রাইবোজোমাল পার্ট আছে, একটা প্রোটিনের তৈরি করতে, একটা হিমোগ্লোবিন ঢুকে গেল, অ্যান্ড দেন ইট ইজ অর্থ মানে বেশিরভাগ লাল, বেশিরভাগ হিমোগ্লোবিন। বাট রিমেম্বার, before this orthochromatic to transform into this reticulocyte, all the organelles কি কি থাকতে পারে একটা সেলে? গলগি অ্যাপারেটাস থাকতে পারে, মাইটোকন্ড্রিয়া থাকতে পারে। আরবিসির মধ্যে কিছু আছে? কিছু নেই। The mitochondria নেই। Now my question is that, and is homework also, if mitochondria is absent, then from where RBC getting is ATP or energy? Anyone? Yes, yes. Glycolysis, that means glycolytic path enzymes are present in the RBC. Very good, thank you. So this is the process of this. In this way they get their energy, ATP,
right? So getting their ATP পেতে হলে কি করতে হয়? এনার্জি লাগবে, এবং this energy is important for your cellular metabolism, metabolic reactions. তাহলে আমার আরবিসি কে জীবিত রাখতে হবে 120 days, তাই তো? 120 days is the lifespan of a RBC. তারপরে কি ফেট হয় পরে আমরা আসবো টাইম পেলে। সো আপ টু দিস এনি কনফিউশনস? H is bone marrow. If these things, total these things are happening in the bone marrow house. After the reticulocyte formation and after the orthochromatic, it releases all the organelles, that is mitochondria, this is Golgi body, so out. কি থাকলো শুধু? এখানে থাকলো আমার হচ্ছে hemoglobins and some retic formations or retic network. It's the network of some key ribosomes, some sorts of, এইট আবার ব্লাডে এসে within 2 to 3 days converted into mature erythrocyte. Now total erythropoiesis process from the beginning, from the stem cell to up to the reticulocyte in the blood, it takes 2 to 3 weeks. But we can enhance, we can increase, we can speed up if need. পাহাড়ে চলে গেছে, অক্সিজেন কম, হাঁপাচ্ছি, হাইপক্সিয়া, then it will increase. কিভাবে increase করবে? Coming. So this one very important here also. Any iron cannot be freely in your cells or inside your blood. Freely রাখা যাবে না to reduce, to cause the Fenton's reactions, formation of the hydroxyl component. And hydroxyl is the free radicals, and free radical damages the cell and causing the cell death also. So any infections, viral, bacterial, anything, is a free radical component is there, and that's why doctors sometimes prescribe antioxidant like vitamin C, vitamin E is a good, very good antioxidant, and lots of damages can be prevented with this. So bone marrow house, you have to remember this one: iron, folate, vitamin B12, as well as some sorts of hormone now oncoming. Regulations of erythropoiesis. Regulation of erythropoiesis means whenever it is required, it may be speed up. এই তাড়াতাড়ি বানা, হেমারেজ হয়েছে একটা পেশেন্টের, road traffic accident, blood loss having done, means blood volume is decreased, blood চলে গেছে মানে আরবিসিও চলে গেছে, that means we have to produce, আমার 2 থেকে 3 সপ্তাহ অপেক্ষা করলে হবে না ভাই, we have to speed up. কে speed up করবে? Some factors. What those factors? Some important hormones are there. Anyone? Thyroxine is not so much important. Yes, it helps. They definitely it helps. Anyone? Others? Yes? No. Calcium is related to the calcium only. Anyone? Yes? Erythro? কে বলছে? Yes, very good. Erythropoietins release from kidney. আর কোথা থেকে বেরোয়? লিভার। আর কোথা থেকে বেরোয়? জানার কোনো শেষ নেই। ওরা কি বলছে, আমি দুটো বলে দিলাম তাও বলছেন আর anything in, remember in Viva, whenever you are dealing with my in front of me, if you telling answer and answer, I am going up and up, then ওখানে গিয়ে তুম করে দেবো ফেলে আর বলতে পারছি। So wait, take my time and my kill my patience and then come with my good marks. So okay, so this is the process of in Viva also. So erythropoietin is very, very important hormone to regulate the erythropoiesis. Now question is that how? Remember, regulations means direct regulations, and another is indirect regulations. Direct regulation is always hypoxia. Any causing hypoxia that may cause the increased erythropoiesis levels and erythropoiesis rate of increasing due to the hypoxia. Now this is the kidney. So kidney is a blood vessels is coming. If you lost blood, then blood volume will be less. RBC will be less. RBC carrying the oxygen, that will be less. That means kidney will sense key PO2 level is less. Partial pressure of O2 will be less. So this is called a hypoxia. So whenever this is a hypoxia, then there is a release of hormone from the kidney, basically peritubular cells. This is called erythropoietin. That is called EPO. In short, EPO. Right?
এবারে এখানে একটা কিডনি সেলে চলে যায়, জানার শেষ নেই। সো দিস কিডনি সেল, মনে করো এটা একটা কিডনি সেল, একটা সেল আছে মানে তার নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াস আছে মিনস আমার এখানে ক্রোমোজোমও আছে, আছে তো, আছে তো, আছে, কোনো অসুবিধা নেই। জিন, এটা জিনের মধ্যে আমার কিছু সেগমেন্ট থাকে, সেই সেগমেন্টে থেকে আমার প্রোটিন বেরোয়। কিভাবে বেরোয়? বাই দ্য হেল্প অফ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, বাই দ্য হেল্প অফ, এগুলো তো যখন বায়োকেমিস্ট্রিতে আরো ডিটেলস যাবে বুঝতে পারবি, এখন একটু অসুবিধা হবে, বাট স্টিল একটু যদি মেমোরাইজ করতে পারিস, দিস চার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। দিস ইজ এ জিন প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিএনএ ইনসাইড দ্য সেল অফ, দিস ইজ দ্য কিডনি সেল, দিস ইজ রেনাল সেল, নাথিং এলস। আমি এখান থেকে নিয়ে এখানে বড় করে দেখাচ্ছি, আর কিছু না। আমার দরকার কি আছে? ইরিথ্রোপয়েটিন। কিভাবে তৈরি হবে? দিস ইজ প্রোটিন, দিস ইজ প্রোটিন। সো মাস্ট বি ট্রান্সলেশন করতে হবে, ইয়েস। ট্রান্সক্রিপশন করতে গেলে আমাকে ট্রান্সক্রিপশন করতে হবে, ট্রান্সক্রিপশন করতে গেলে আমার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর লাগবে, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে একটা জিনের কোনো একটা জায়গাতে লাগতে হবে, দ্যাট ইজ হরমোন সেন্সিটিভ রেসপন্সিভ এলিমেন্ট। এটাকে বলা হয়, এই এরিয়াগুলোকে বলা হয় হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্ট, রাইট? সো দিস আর দ্য পার্ট। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য, স্যার এখানে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর বলে চিৎকার করছেন, কি আছে এটা? ইয়েস, there is a transcription factor inside the kidney cells as well as at liver cell, that is called hypoxia inducible factor 1. That another is a 1 alpha, is a better sense. It will discuss in the next class. So in these cases also, so this is the factor X has here. Suppose eta dekhte hoyto erokom, and these will connect with these hormones responsive element. So transcription will be there. After the transcription, translation, mRNA, তাই তো? mRNA থেকে আমার কি হবে? রাইবোজোমাল আর আর থেকে এই যে এখানে আমার একটা রাইবোজোম, দেন দিস ওয়ান, ওকে, RNA, mRNA with ribosome, and this transform into a protein, that is the EPO. That is a EPO, that is the H is transcription factor, is connected to the element of the DNA inside the renal cell, and then only this will, তাহলে বুঝতে পারছিস হাইপক্সিয়া ছাড়া এই হাইপক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর অ্যাক্টিভেট হবে না। আমার কোশ্চেনটা এটা। এবার কেন হবে না, কিভাবে হবে, তোদের কোনোদিনই হয়তো দেবে না, বাট আমি পড়াবার চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে যে কিভাবে এটা হয়। একটা পাহাড়ে চড়ে গেলাম, দেন আমার এইটা স্টিমুলেট হচ্ছে, অথচ আমি যখন প্লেনে আছি তখন স্টিমুলেট হচ্ছে না। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ হচ্ছে এখানে অনেক কেমিক্যাল স্ট্রাকচার হয়, কেমিক্যাল একটা চেঞ্জেস হয়। সে তখনই অ্যাক্টিভেট হবে যখন আমার হাইপোক্সিয়া হবে বা আমার PO2 লেভেল কমবে। ওকে, সো দিস থিংস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড অনলি রিমেম্বার ইন দিস ক্লাস দ্যার ইজ এ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর 1, আলফাটাও মনে রাখার দরকার নেই। ইন্ডিউস যদি মারতে পারিস ভালো। হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর 1 alpha is a transcription factor for this element, for this translation, for the production of the erythropoietin. And this erythropoietin nothing, এ কি করে, এ পুরো এই প্রসেসটাকে পুরোটাকে এক্সেলারেট করে, পুরো প্রসেসটাকে এক্সেলারেট করে দেবে। দ্যাট মিনস প্রো erythroblast 2 রেটিকুলোসাইট ইনক্রিজ করবে। Again, it will increase from the uncommitted stem cell to the committed stem cell or colony forming unit erythroid সিরিজও বাড়াবে। তাহলে বুঝতে পারছিস কতটা ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য erythropoietin। But erythropoietin release mainly 85 to 90% from the kidney, 12 to 15% mostly in the liver, as well as some very small amount in the tissue macrophages. কি একটা বলি না, দুটোই তিনটে নম্বর বললাম। There is a tissue macrophages also producing the erythropoietin, but erythropoietin mainly is a release from the kidney. So that's why any chronic kidney patient, একটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়তো তোদের রিলেটিভ মধ্যে কেউ না কেউ আছে, ক্রনিক ডায়ালিসিস করে হয়, তাদের যদি অ্যানিমিয়া একটু হবেই। কেন হবে? ফর দিস রিজন, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ডাজ নট মেক আ প্রডিউস অফ erythropoietin, right? So cells are damaged, chronic kidney disease, renal cells are damaged, there is not so much importance of genetic structure are absent, so sorts of erythropoietin will be less productions, and so the stimulation for formations or the regulations of RBC will be hampered, and so on, so and these RBC, those patients will be less RBC, less hemoglobin, etc. So that is called
That is called anemia in chronic renal disease. That is called anemia in chronic renal disease. So up to this, any confusions of any students, I am giving you 2 minutes. If you want to follow my class, you have to learn or have to read some good books. Otherwise, you can't follow me. I fail to concentrate on your local books or your common books, very easy books. আমি এগুলো পড়াতে পারবো না, তাহলে আমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে, ছাত্র ছাত্র করে বলবো, লাইট ফাইট দেখাবো, করে দিয়ে চলে গেল। সো দ্যাট ইজ নট ইন মাই টেকনিক, ইটস নট, আমি কখনোই করিনি। ইটস ভেরি মাচ কমফোর্টেবল উইথ মাই চক অ্যান্ড টক, all things in my brain. So I like to introduce my concept as a clinician, because I see everything is 30 patients at least per day, not more than that. So in these cases, go through this. Always remember, erythropoiesis always given in an exam, in written, in viva is very important. If you won't allow to pass, then I ask only the erythropoiesis. Hey, ball, erythropoiesis kiভাবে হয়, stage ball, তাহলে pass করা বল, এরকম ব্যাপার। So it's very easy to go through your book. Any questions? No. Thank you very much. Thank you. This is my class. What is the name of this? Medial epicondyle. That one should not confuse the medial epicondyle with the trochlea. Since why it is being called as medial epicondyle? Tell me. No, since it lies in the medial, it is being called as medial. Since this one lies laterally, it is being called as lateral. Why epicondyle? Why epicondyle? Tell me. Humerus is the homologue of femur. In the femur, we find huge things marking the lower end. They are being called as condyles. Huge things, condylar in their appearance. Here we are don't finding condyles at the marking the lower end of humerus. Instead, what we are finding, a pulley-shaped element being called as trochlea and a small head-like element being called as capitula. ঠিক আছে? But these elements are equivalent to the medial and lateral condyles of femur. ঠিক আছে? Here they are united. In femur, in places the condyles are united, in places they are separate. সেটা যখন femur হবে তুমি জানতে পারবে। তাহলে this trochlea and the capitulum, they are equivalent to the condyles of humerus. Epi means upon or on. Since these elements, these projections are upon the condyles, therefore they are being called as lateral and medial epicondyles depending upon their position. তাহলে I am entitled to ask you this question. আমি বলে নয়, যে কোনো examiner is entitled to ask you, senior examiners will be there. He or she is entitled to ask you, why these are being called as epicondyles? The simple answer is, the lower end of humerus, the principal element forming the elbow joint, the principal element forming the elbow joint are equivalent. Though they have got different names in humerus, they are equivalent to the femoral condyles, because this bone is equivalent to femur. That is the simple answer. This you will not find in any of the Indian textbooks, because Indian textbooks are there so that you can get to the exam. But teachers are there who don't read Indian textbooks like me and the senior teachers. We have read Gray. ঠিক আছে? কাজে আমরা তো তোমাকে বেসিক কোশ্চেনে আউট করে দেবো, বুঝলে? জিনিসটা অত সহজ নয়, সহজ আবার সহজ নয়। আচ্ছা, তাহলে this is the medial epicondyle, this is the lateral epicondyle. Can you tell me, is there any difference? না, ওটা কঠিন হয়ে যাবে, ছেড়ে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, you tell me please, একটা সহজ, এটা স্যার বলেছে, Subramaya sir has told you.
of the two epicondyles of humerus or of the two humeral epicondyles, one is related to a nerve and that is clinically relevant. That is clinically relevant. Which epicondyle? Which epicondyle? Very good. Medial epicondyle, ulnar nerve. These are simple things because it is clinically relevant. Why it is clinically relevant? Is it so that the medial epicondyle undergoes fracture? No. That is not the reason. Ulnar nerve is commonly thickened. We find the ulnar nerve as a thickened nerve behind the medial epicondyle. One can roll the ulnar nerve behind the medial epicondyle. A medial epicondyle এর পেছনে দেখো, you can roll something. Roll করছে না একটা solid, বুঝেছো? এবার sudden stroke upon this nerve will give rise to tingling and numbness in the ulnar nerve distribution. হঠাৎ করে যদি এটা লাগে না কোথাও শক্ত জায়গায়, tingling numbness হয়, বুঝেছো? Because of hitting by a hard object of the ulnar nerve. Ulnar nerve, when it is being hit by a hard object, suddenly there will be paresthesia felt in the area of distribution of the ulnar nerve. সেটা যখন ulnar nerve detail হবে তুমি জানতে পারবে, ঠিক আছে? কিন্তু ক্লিনিক্যালি রেলেভেন্ট কেন? এটা তো একটা মজার কথা। এরকম মজার কথা পায়েও আছে। পায়ে একটা বোন আছে, তার নাম হচ্ছে ফানি বোন অফ দ্য লেগ। ফানি বোন অফ দ্য লেগ, বুঝেছো? সেই ফানি বোন অফ দ্য লেগ হচ্ছে ফিবিউলা, বুঝেছো? ওখানেও এরকম টিংলিং নামনেস হয়। সেটা যখন লোয়ার লিম্ব বোনস নিয়ে পড়বে তখন জানতে পারবে। আচ্ছা, তো এই আলনার নার্ভটা ক্লিনিক্যালি রেলেভেন্ট কেন? We find in leprosy cases, long-standing leprosy cases, the ulnar nerve will undergo thickening, বুঝেছো? And the ulnar nerve will lose its function. Ulnar nerve, but there will be muscles paralyzed, which are being supplied by the motor fibers of ulnar nerve. There will be anesthesia of the skin supplied by the ulnar nerve. ঠিক আছে? এবার একটা লং স্ট্যান্ডিং কেস অফ লেপ্রসি তুমি যখন যাবে ক্লিনিক্যাল সাইডে, লেপ্রসি কেসেস আর স্টিল দেয়ার ইন ইন্ডিয়া ভেরি মাচ। আমাদের এখানে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এখনো লেপ্রসি কেসেস আছে, ঠিক আছে? আন্ডার ট্রিটমেন্ট, লং কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট করতে হয় লেপ্রসিতে। তো এখন মাল্টি ড্রাগ রেজিম আছে, ভালো হয়ে যায়, কিন্তু পেশেন্ট ইউজুয়ালি ডিফল্টার হয়, চিকিৎসা করে না, কাজে আবার ঘুরে আসে। তাহলে ইন সাচ কেসেস you can find a thickening of the ulnar nerve. And once such a patient visits a doctor, ডাক্তারের প্রথম দায়িত্ব কি? টেস্ট ফেস্ট যা করা, তারপরে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করা, করে ও কিন্তু প্রথমেই আলনার নার্ভটায় হাত দেবে। পেশেন্টকে বলবে আপনি হাতটা মুড়ুন তো, করে দেখে নেবে। এবার নর্মাল ডায়ামিটার অফ দ্য আলনার নার্ভ ক্লিনিশিয়ান জানে, তার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে। এই লেখ, হাউস স্টাফ যে থাকবে, এমডি স্টুডেন্ট যে থাকবে, তাকে বলবে লেখ thickening of the ulnar nerve plus, বুঝেছো? কাজে there lies the importance of ulnar nerve. তোমায় কিন্তু তখন ক্লিনিশিয়ান বলবে না, দেখ এটা হচ্ছে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, এই কোথায় ফিল করতে হয় রে, কোথায় ফিল করতে হয় রে। তুমি যদি না বলতে পারো, বলবে তুই একটা গাধা, কিছু অ্যানাটমি পড়িসনি। Behind the base of the medial epicondyle, one has to one can easily roll the ulnar nerve, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার তুমি আমাকে বলো, এই যে লোয়ার এন্ড অফ হিউমেরাস, এপিফিশিয়াল কার্টিলেজটা এখানে আছে, এইরকম জায়গায় এপিফিশিয়াল কার্টিলেজ থাকে, ঠিক আছে? দ্য লাইন অফ ইউনিয়ন অফ ডায়াফিসিস উইথ দ্য এপিফিসিস, বুঝেছো? লোয়ার এন্ড মাল্টিপল এপিফাইসিস থেকে ডেভেলপ করে। লোয়ার এন্ড ডেভেলপস ফ্রম মাল্টিপল এপিফাইসিস, একটা সেন্টার্স অফ অসিফিকেশন নয়, কাজেই মাল্টিপল এপিফাইসিস থাকবে, মাল্টিপল সেন্টার্স থেকে গ্রো করে লোয়ার এন্ড। তাহলে লোয়ার এন্ড আপার এন্ড যেখানে জয়েন করবে, সেখানে এপিফিশিয়াল কার্টিলেজ আমরা দেখতে পাবো, তাই তো? এই লোয়ার এন্ডে এই যে এখানে দুটো ডিপ্রেশন আছে, কি নাম? আর পেছনের ডিপ্রেশনটার নাম?
হ্যাঁ ইয়েস, সামনের ল্যাটারালটা রেডিয়াল ফসা, মিডিয়ালটা কোরোনয়েড ফসা, ভেরি গুড। পেছনেরটা ওলিক্রেনাল ফসা, ভেরি গুড। ঠিক আছে, নাও টেল মি whether these fossae are intra-articular or extra-articular. হ্যাঁ বলো, স্যার বলেছেন। হ্যাঁ ইয়েস, বলো, ঠিক বলছো, ঠিক বলছো, বলো। Intra-articular. What do you mean by intra-articular? What do you mean by intra-articular? These are basic things. এটা কিন্তু তোমাকে পরে আর কেউ বলবো না, আমরা এখনই জানতে জানতে যেতে হবে। তার কারণ আপার লিম্ব প্রথমে হচ্ছে। What is intra-articular? Intra-articular means না, তার জন্য নয়, খানিকটা গেছো কিন্তু তার জন্য নয়। সিম্পল আনসার, intra-articular, those areas, the three fossae are regarded as intra-articular elements in the lower end because they are within the joint cavity. They are within the joint cavity. ঠিক আছে, joint cavity মানে they are within the joint cavity. আমাদের হিউম্যান স্কেলেটনে যে দাঁড়িয়ে আছে অনেক জয়েন্টস আছে, বুঝেছো? সো মেনি জয়েন্টস আর দেয়ার। এই যে ভল্ট অফ দ্য স্কালটা দেখছো, স্কাল টপ, ওখানে যে বোনস গুলো আছে, ওই বোনস গুলোর জয়েন্টস এর ভেতরে ক্যাভিটি আছে? না, নেই, নেই। তাহলে দোজ আর সলিড জয়েন্টস। Fibrous joints, cartilaginous joints, they don't have a cavity because they will not allow movement. Much movement will not be allowed between the fibrous joints, in the fibrous joints or in the cartilaginous joints. তার মানে অ্যাডজয়নিং যে বোনস আছে তাদের মুভমেন্ট সেরকম হয় না, বুঝেছো? But in synovial joints we need movement. That is why nature has made the joints synovial. That is, synovial joints will have a cavity. This part of the bone, is it within the cavity? No. This is shaft, diaphysis. Shaft is far away from the joints. Joints তো এই জায়গাগুলো থাকার কথা, তাই না? Ends will participate in the joints. ঠিক আছে, আপার এন্ডেও নিয়ম আছে। How far? Greater tuberosity, is it intra-articular or extra-articular? Tell me. Greater tuberosity, extra-articular. Lesser tuberosity, extra-articular, because they are not within the joint cavities. ঠিক আছে, we needn't have to explore the joint cavity to see the greater tuberosity or lesser tuberosity, বুঝেছো? But we have to explore the elbow joint cavity to see the radial fossa, the coronoid fossa, the olecranon fossa. তাহলে these are intra-articular because they lie within the joint cavity. What limits the joint cavity then? What limits the joint cavity? Cavity তো, তাহলে it must be limiting structures আছে encasing the joint cavity. Cavity তো, তাহলে তার বাইরে একটা কিছু থাকবে। What is the name of that thing? That is being called as capsule. ওষুধের ক্যাপসুল আছে না, তার মধ্যে আসল জিনিসগুলো থাকে। তাহলে টু এনক্লোজ অর টু লিমিট দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি তো অনন্ত অসীম তো হতে পারে না, সেটাকে আটকাবার জন্য, বেঁধে রাখবার জন্য একটা ক্যাপসুল আছে সারাউন্ডিং দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। ঠিক আছে, কি নাম? আর্টিকুলার ক্যাপসুল, জয়েন্ট ক্যাভিটির ক্যাপসুল। তাহলে উইদিন দ্য ক্যাপসুল ইজ দ্য ক্যাভিটি, উইদিন দ্য ক্যাপসুল are the essential elements of the joint, be it the shoulder joint, be it the elbow joint, or for that matter hip joint, যে কোনো synovial joint. তাহলে unless you explore, you cut the capsule, you cannot see anything within the joint. তুমি তো অনবরত শুনছো আজকাল হাঁটু অস্ত্রোপচার, নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি, নি জয়েন্ট
কেন এত কমন নি জয়েন্টে? রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি, why it is so common? Tell me. কেন কেন কেন? সিম্পল আনসার, সিম্পল আনসার, সিম্পল আনসার। এই মানুষটার দেখো, অন্য হাড়গুলো দেখো, তার সঙ্গে ফিমারের লোয়ার এন্ড আর টিবিয়ার আপার এন্ড দেখো। লংগেস্ট এন্ড স্ট্রংগেস্ট বোন ইন দ্য বডি ফিমার, এই যে ফিমার কন্ডাইল দেখো কত বড়। নেক্সট বোন ইজ দ্য টিবিয়া, তার কন্ডাইল দেখো কত বড়। It is simply the largest joint. The joints are the largest joint in human. And these are low here. যখনই আমি দাঁড়াচ্ছি, এই যে 110 কেজি, 115 কেজি, 80 কেজি, 70 কেজি, আমার মতো 3 ফিট, তাও তো আমার একটা ওজন আছে। Then all the time, the knee joints are bearing the weight. Therefore, wear and tear of the essential elements. That means articular surfaces wear naked থাকে থাকে না, essential element কি থাকে? এই যে দেখছো তুমি এখানে, হ্যাঁ, এই যে আমার মনে, এই যে আমার এখানে যে বোন আছে, হেড, আর্টিকুলার সারফেস, এখানে কি থাকে? হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ কি, হ্যাঁ, আর্টিকুলার হায়ালিন কার্টিলেজ। এই যে এটা তুমি দেখছো স্মুথ, আরে এই কি, এই স্মুথনেস দিয়ে হবে নাকি? অনবরত ফ্রিকশনে তোমার ব্যথা হবে। এই স্মুথনেস দিয়ে নেচার জয়েন্ট তৈরি করেনি। এখানে একটা এই জায়গাটাকে গ্লাসের ভেতর মতো ফ্রিকশনলেস একটা সারফেস করে দিয়েছে বাই দ্য প্রভিশন অফ আর্টিকুলার হায়ালিন কার্টিলেজ। কোথায় দেখতে পাবে? মাথায় দেখতে পাবো স্যার, সব ইচ্ছে থাকলে দেখা যাবে। মরাটা কেটে নি জয়েন্ট, লার্জেস্ট জয়েন্ট, এক্সপোজ করা কোনো ব্যাপারই না, ভেতরে হাত দেবে, দেখবে কাকে বলে প্লেন প্লেন স্মুথ। সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা হচ্ছে লুব্রিকেটিং ফ্লুইড, কিন্তু লুব্রিকেট করবে কি সে এর উপরে খড়খড়ে, এর উপরে লুব্রিকেট করে কিচ্ছু হবে না। আগে এর উপরে আর্টিকুলার কার্টিলেজ বসাতে হবে, বুঝেছো? সেটাকে লুব্রিকেট। In spite of all these provisions made by nature, since these are the largest synovial joints and since these are weight bearing, গ্যারান্টি আর তো হবেই। এবার আমি 70 বছর না বেঁচে 50 বছর যদি বাঁচতাম, লাগতো না। তুমি নেচারের এগেনস্টে যাচ্ছ, সোজা কথা, আমার কথা শুনে না, সোজা যাচ্ছ নেচার। টেকনোলজি কি করছে? সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সায়েন্স নয় টেকনোলজি, বদমাইশ। মেশিন তৈরি করছে, ওষুধ তৈরি করছে, যাতে করে আমি মরতে মরতে বাঁচি, আর ডাক্তারের পকেটে পয়সা দিই। ওরা ঠিক, আরে যত বেশি দিন বাঁচবে তত বেশি দিন তুমি হাঁটবে, আর বলছো না হাঁটতে হবে, লাইফ বিগিনস এট 60, হাঁটতে হবে। এবার হাঁটা মানে তো ওয়েট বিয়ারিং রে ভাই, সে আস্তেই হাঁটো আর জোরেই হাঁটো। তাড়াতাড়ি পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হলে ওই যে রোগটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস জীবনে কারো হতো, অস্টিও আর্থ্রোসিস or osteoarthritis, degenerative joint disease, সবার হাঁটু, কারণ সবাই স্কোয়াট করা ভুলে গেছে। আগে মা ঠাকুমা সবাই স্কোয়াট করত, ইন্ডিয়ান প্রিভি ল্যাট্রিন স্কোয়াট করতে। এখন আমরা সাহেবদের মতো কমোডে বসবো, হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করবো, করো, আর ডাক্তারকে গিয়ে পয়সা দাও। বুঝেছো? তুমি যদি সবসময় লোড বিয়ারিং রাখো, আর ডাক্তাররাও অ্যাডভাইস করছে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে জোট করে, ইঞ্জিনিয়াররা মেশিন তৈরি করছে আর ডাক্তাররা ওদের সঙ্গে অ্যালায়েন্সে, বাস বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। সায়েন্স কোনো ক্ষতি করেনি, করেছে টেকনোলজি। বুঝেছো? নিউক্লিয়ার ফিশন সায়েন্সের আবিষ্কার, ওটা কিন্তু কোনো গন্ডগোল করেনি, করেছে অ্যাটম বোম, নিউক্লিয়ার বম। বুঝেছো? তাহলে তোমার হায়ালিন কার্টিলেজ কাভার থাকে। এইবার কথা হচ্ছে হায়ালিন কার্টিলেজ কোথায় কাভার রাখবে, কোন জায়গাটাকে কাভার রাখবে বলো?
only the articular surfaces or joint surfaces, ঠিক আছে, আর কিন্তু কোথাও কভার করে রাখে না, only the joint surfaces, যারা actually which really moves during the movement of the joint. তার কারণ এই যে হেড, এই হেডটাই তো স্ক্যাপুলার গ্রেনয়েড ফসাতে এই হবে, এই হবে, এই হবে, তাই না, এটাই মুভ করে। কাজেই গ্রেনয়েড ফসার উপরে কার্টিলেজ থাকবে, এখানে কার্টিলেজ থাকবে, অন্য কোথাও কার্টিলেজ থাকবে না। এইবার কথা হচ্ছে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড, লুব্রিকেটিং ফ্লুইড, যেটা লুব্রিকেটিং অয়েলের মতো গাড়ি, ঠিক আছে, মোবিল, তার মতো কে তৈরি করে? কোত্থেকে আসে? শূন্য থেকে। হ্যাঁ, সাইনোভিয়াল মেমব্রেন, বুঝেছো? তাহলে আমরা কি বললাম, একটা আর্টিকুলার ক্যাপসুল লিমিট করছে জয়েন্ট ক্যাভিটিটা। এবার ওই যে আর্টিকুলার ক্যাপসুল, ওটা তো একটা খড়খড়ে জিনিস, রাফ। ওই খড়খড়ে জিনিসটাকে যদি আমি রেখে দিই রাফ, তাহলে কিন্তু যখন বোন মুভ করবে তখন কিন্তু ওর গায়েও ঘষ্টানি খাবে, বুঝেছো? কাজে no such friction is allowed. That is why each and everything budding or except articular surfaces are lined by synovial membrane. আর্টিকুলার কার্টিলেজটা যেখানে আছে সেখানে তো নেচার অলরেডি দিয়েই রেখেছে, জাস্ট ওখানে একটু লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে দাও। বাকি যে জয়েন্ট ক্যাভিটিকে ফেস করা যত রিজিয়ন আছে, এভরিথিং, ঠিক আছে, each and everything except the articular surfaces will be lined by synovial membrane. তাহলে ক্যাপসুলের ভেতরে সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের লাইনিং থাকবে, জয়েন্ট ক্যাভিটির ভেতরে আর্টিকুলার সারফেস ছাড়া যে জয়েন্টের অংশগুলো আছে সেখানে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন থাকবে। মানে এই যে এই জায়গাটা, এটা কিন্তু ইন্ট্রাক্যাপসুলার, এই যে ফসাগুলো ইন্ট্রাক্যাপসুলার, ক্যাপসুল লেগে আছে ওপরে, ঠিক আছে, এর ওপরে ক্যাপসুল লেগে থাকবে, ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট বইয়ে ছবি দেওয়া থাকে স্টিপল লাইন দিয়ে, ক্যাপসুল লেগে আছে। তাহলে সাইনোভিয়াল মেমব্রেনটা ক্যাপসুলের ভেতরে এইভাবে কভার করলো, করে ক্যাপসুলটা তো লেগে গেছে, কিন্তু সাইনোভিয়াল মেমব্রেন নেমে আসবে, নেমে এসে বোনের যে নন আর্টিকুলার এরিয়াস সব কিছুকে কভার করবে। তো এইরকম মেমব্রেন শরীরে তুমি যখন খুলবে, অর্গান থোরাক্স যখন খুলবে, অ্যাবডোমেন খুলবে, তুমি এইরকম ঝিল্লি পর্দা বাংলায় বলে, পাতলা ভেরি থিন মেমব্রেন তুমি দেখতে পাবে, লাইনিং এভরিথিং। থোরাক্সে আছে প্লুরা পেরিকার্ডিয়াম, অ্যাবডোমেনে আছে পেরিটোনিয়াম, উইদাউট যে কোনো ক্যাভিটি যেখানে আছে নেচার ওই রকম একটা পাতলা পর্দা, হ্যাভিং সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল লাইনিং, মেসোথিলিয়াম আমরা বলি যেহেতু মেসোডার্ম থেকে ডিরাইভ, বুঝেছো? সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দিয়ে লাইন্ড একটা সুন্দর, বুঝেছো, স্মুথ একটা মেমব্রেন থাকে, তো সেইটার নাম সাইনোভিয়াল মেমব্রেন। তাহলে এই যে জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলোর নেচার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়। এই যে দুটো ফসা, কি বলতে হবে? দিস আর ইন্ট্রা আর্টিকুলার অর ইন্ট্রা ক্যাপসুলার, একই ব্যাপার, ঠিক আছে, পুরোপুরি এক নয় কিন্তু অনেকটাই এক। তুমি ইন্ট্রা ক্যাপসুলার বলতে পারো, ইন্ট্রা আর্টিকুলার বলতে পারো, তার মানে জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে আছে। এইবার একটা কথা বলা হবে যে কথাটা কিন্তু ভীষণ কঠিন, তো আই এম নট গোয়িং টু এক্সপ্লেন রাইট নাও দ্যাট এলিমেন্ট। আমি কি বললাম এইমাত্র, যে এই জায়গাগুলো কিন্তু কাভার্ড থাকবে, এর উপরে কাভারিং থাকবে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন, কিন্তু আনফর্চুনেটলি এগুলোকে আমরা বলবো ইন্ট্রাক্যাপসুলার এক্সট্রা সাইনোভিয়াল, বুঝেছো? এরকম অনেক এলিমেন্ট তুমি পাবে জয়েন্টে, ইন্ট্রাক্যাপসুলার লাইন্ড বাই সাইনোভিয়াল মেমব্রেন, কিন্তু বলা হচ্ছে এক্সট্রা সাইনোভিয়াল, কারণ আছে, ওটা এক্সপ্লেন করতে হয়, সেই জন্য আমি এখন ওই এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না, কারণ এই বোনটার সম্বন্ধে বলতে হবে, তো তারপরে খানিকটা যদি রেডিয়াস বলা যায় ভালো হয়। আচ্ছা, তাহলে ফসা দুটো হলো। আচ্ছা, এই ফসা দুটো আর্টিকুলার সারফেস তো আছে, তাও এই ফসা দুটোর প্রভিশন কেন রেখেছে নেচার উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি? হ্যাঁ বলো।
হ্যাঁ, ফ্লেকশন এক্সটেনশনে কি তারপরে বলো। তুমি যদি এই যে কোনো একটা হাড় এখানে সেম সাইজের হাড় আছে কিনা আমি দেখি। ভালো, এই দেখো এই আছে ফ্লেকশন, ফ্লেকশন হচ্ছে, খুলে গেছে তো করতে পারবো না, যাই হোক তাও হচ্ছে, এই ফ্লেকশন হচ্ছে। এবার ফ্লেকশন যখন আমি কমপ্লিট ফ্লেকশন যখন করব তখন দেখব এই যে অ্যান্টিরিয়ার এজ অফ কোরোনয়েড আর অ্যান্টিরিয়ার ছিঁড়ে যেত একটা সময়, তাহলে রেডিয়াল কোরোনয়েড ফসা সেই জন্য দেওয়া হয়েছে। পলিক্রেনাল ফসা কেন দেওয়া হয়েছে? টু অ্যাকোমোডেট দ্য অরিক্রেনাল ডিউরিং এক্সটেনশন, এক্সট্রিম এক্সটেনশন। আমি যখন হাতটাকে সোজা করছি দেখো, এই দেখো ভাঁজ করেছি, আছে পলিক্রেনাল ফসা ফাঁকা ফাঁকা, এতটা ভাঁজ হবে না কারণ মাসেল থাকবে তো, ধরো এইরকম রেঞ্জ আছে, এই আছে অরিক্রেনাল, এখানে আছে নেই। এবার এই এক্সটেনশন করে দিলাম, এই এক্সটেনশন দেখো অরিক্রেনাল ঢুকে গেল, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ সিম্পল। তার কারণ ক্যাপসুলটাকে যদি আমি ঠিক আর্টিকুলার সারফেসের গায়ে লাগিয়ে দিই তাহলে জয়েন্ট মুভমেন্টে অসুবিধা হয়, লিমিট করে দেবে জয়েন্টের মুভমেন্ট। আর জয়েন্ট কেন রেখেছি? সো দ্যাট আই ক্যান ফ্রিলি মুভ, ঠিক আছে। কাজেই সেই জন্য ক্যাপসুলটাকে লিটল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য আর্টিকুলার সারফেস রাখা। এবার যে জয়েন্টে যেরকম প্রয়োজন নেচার সেইরকম ভাবে রাখে, অ্যাটাচমেন্টটা দেয় ক্যাপসুলে। তাহলে ক্যাপসুলের ভেতরে কি বললাম? সাইনোভিয়াল মেমব্রেন আছে। ক্যাপসুলটা কি? মেড আপ অফ টাফ কোলাজেন ফাইবার্স। তাহলে আর্টিকুলার ক্যাপসুল দুটো কম্পোনেন্ট আছে মনে রাখবে, জয়েন্ট ক্যাপসুল অর আর্টিকুলার ক্যাপসুল, এর দুটো কম্পোনেন্ট আছে লিমিটিং দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। একটা হচ্ছে বাইরে থেকে ফাইব্রাস ক্যাপসুল, ফাইব্রাস ক্যাপসুল, আর একটা কি সাইনোভিয়াল ক্যাপসুল। সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ক্যাপসুলের ভেতরে আছে, যেখানে যেখানে ক্যাপসুল আছে সব জায়গায় সাইনোভিয়াল মেমব্রেন আছে, তাহলে ভেতরে সাইনোভিয়াল ক্যাপসুল। The two together gives rise to articular capsule, ঠিক আছে। ফাইব্রাস ক্যাপসুল মানে ফাইব্রাস ক্যাপসুল, টাফ কোলাজেন দিয়ে যেটা আছে, ভেরি স্ট্রং। আর সাইনোভিয়াল ক্যাপসুল ইম্পর্টেন্ট ফাংশন সাইনোভিয়াল ফ্লুইড সিক্রিট করা প্লাস একটা স্মুথ সারফেস প্রোভাইড করা টু দ্য আর্টিকুলেটিং বোনস। এর মধ্যে পার্থক্য আছে মনে রাখবে। তাহলে সাইনোভিয়াল ক্যাপসুলের যে ক্যাপসুল মানে কি, ওষুধের যে ক্যাপসুল থাকে তার যদি দুটো কোট ভাবো, একটা আউটার কোট একটা ইনার কোট, ইনার কোটটা হচ্ছে সাইনোভিয়াল, আউটার কোটটা হচ্ছে ফাইব্রাস। সুব্রময় ভালো পড়ায়, এভরিথিং কভার করেছে। আচ্ছা, এপিকন্ডাইলে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যাটাচমেন্ট বলো, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল অফ হিউম্যানাস। এ পাগল, কোথায় ডেল্টয়েড উপরে? আমি নিচে জিজ্ঞেস করছি, নিচের কথা এপিকন্ডাইল নিয়ে জিজ্ঞেস করছি। এই দেখো, দাঁড়াও চুপ করো, বক করো না। এই দেখো এই ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, এখানে দেখো একটা স্মুথ ফ্যাসেট লাইক এলিমেন্ট আছে, এই যে পেছন দিকটা কেমন খসখসে রাফ, এখানে দেখো একটা স্মুথ ফ্যাসেট লাইক জিনিস আছে। এখানে কি লাগে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, কি লাগবে? হ্যাঁ কি বলো, আরেকবার বলো। অ্যানকনিয়াস, অ্যানকনাস বলে কিছু নাই, অ্যানকনিয়াস, যা নাম তাই বলতে হবে, ঠিক আছে। এগুলো ল্যাটিন গ্রিক থেকে ডিরাইভ। তুমি আমি নতুন করে বই লিখো, লেখোনি তুমি বই লিখবে, তাহলে অ্যানকনিয়াস বানানটা অ্যানকনিয়াসই লিখতে হবে, এনইউএস, অ্যানকনিয়াস। অ্যানকনিয়াসের অ্যাটাচমেন্ট এই জায়গায় নেই, অ্যানকনিয়াসের অ্যাটাচমেন্ট আছে পেছনে রাফ এরিয়া। তাহলে এই স্মুথ যে ফ্যাসেটটা আছে অনেকটা বড়, এইখানে কার অ্যাটাচমেন্ট? অ্যানকনিয়াসের থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট এই অ্যাটাচমেন্ট। সেরকম মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, দেখো এই যে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল বড়, হ্যাঁ, এর এইরকম জায়গায় একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাটাচমেন্ট, বলো তুমি বলতে হবে। না না বলো গুরু,
কিছু বললে ওসব বললে আমার সন্তুষ্ট হচ্ছে না। একটা 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 করে বললেই পাস হয়ে যাবে, আর ওসব বললে পাস হবে না, নাম্বার কম থাকবে সব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড, হ্যাঁ ভেরি গুড, এইটাই বলতে হবে। কমন ফ্র্যাকচার অরিজিন, কমন এক্সটেন্সর অরিজিন। কমন ফ্র্যাকচার অরিজিন অফ হোয়াট? Which group of flexor muscles, my dear? Left humerus. এইটা medial epicondyle, এইটা lateral epicondyle। ঠিক আছে, এবার medial epicondyle কি বললে? কমন, এই যে medial epicondyle, এই যে medial epicondyle এটা, হ্যাঁ, কমন ফ্র্যাকচার, কমন ফ্র্যাকচার, ঠিক বলেছি। কিন্তু আমি বলছি which group of flexor, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা। এখানে আমরা দেখব একটা এরকম কোলাজেন দিয়ে তৈরি একটা টেন্ডার আছে, এরকম দেখে খুব স্ট্রং একটা টেন্ডার এখানে লেগে থাকে। এখানে সেরকম কমন এক্সটেনশন আছে, এখানে লেগে থাকে। আমি একই প্লেনে দেখাবো, কমন ফ্লেক্সর টেন্ডার। এবার এই কমন ফ্লেক্সর টেন্ডার এখান থেকে আমরা দেখবো তিনটে মাসেল। দেখি আমি চিন্তা করি, তিনটে মাসেল। এখানে প্রথম যে মাসেলটা এখানে দেখতে পাবে স্কিন ফাঁসা সরানি একটা মাসেল দেখবে, সেই মাসেলটাকে যদি ট্রেস করো দেখবে মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে ওই টেন্ডনটাই লেগে আছে। এর নাম হচ্ছে ফ্লেক্সার কার্পাই ভিডিওস। তারপরে দেখবে একটা সরু মতো মাসেল, ঠিক আছে, সেটা ওর গায়েই আছে, সেটাকে ট্রেস করো ওই কমন টেন্ডন পামানিস লং, ঠিক আছে। তারপরে একটা মাসেল তুমি দেখতে পাবে ওর সঙ্গেই আছে, সেই মাসেলটার নাম কি? ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়াল, ঠিক আছে, হিউমেরাল, বুঝেছো? চিন্তা করে নি, ফ্লেক্সার কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস, পামানিস লঙ্গাস, এই ফ্লেক্সার কার্পাই রেডিয়ালিস, সরি লঙ্গাস আর নেই, পামানিস লঙ্গাস মনে হচ্ছে ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালই আছে, দেখে নিও একবার, আমার ভুলও হতে পারে। তাহলে কি আছে, এখান থেকে মাসেল এরকম বেরোবে নিচের দিকে, না ফোরান মাসেল, ফোরান ফ্লেক্সার, এই ধরনের একটা ফ্লেক্সার তৈরি, এটা ফ্লেক্সার কার্পাই রেডিয়ালিস। তারপরে আরেকটা সরু দুটো ফ্লেক্সার তুমি এখানে দেখতে পাবে, এটা একটু সরু, এটা একটু সরু মাসেল, এটা পামানিস লঙ্গাস, এটা আর একটু মোটা। তারপরে আরেকটা মাসেল দেখতে পাবে ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়াল, অনেক। তাহলে একটা টেন্ডন থেকে তিনটে মাসেল, এগুলো কি সুপারফিশিয়াল ফ্লেক্সারস অফ ফোরাম, বুঝেছো? এই ফোরামটা তুমি যখন কাটবে তখন দেখবে এখানে একটা সুপারফিশিয়াল গ্রুপ অফ ফ্লেক্সার মাসেলস আছে, আর ডিপে আর একটা ডিপ গ্রুপ অফ ফ্লেক্সার মাসেল, সব দেখা যায়। এখানে বলা হচ্ছে কমন এক্সটেন্সর। এবার কমন এক্সটেন্সর অরিজিন মানে কি? এইরকমই একটা কমন টেন্ডন আছে, সেখান থেকে আমি যখন কমন টেন্ডনটাকে ট্রেস করবো এখান থেকে এইখানে, তখন দেখবো আবার আমরা মাসেল দেখতে পাবো। কি মাসেল দেখতে পাবো এখানে? এখানে আমরা দেখতে পাবো এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর ডিজিটি মিনিমি, এইরকম সব মাসেল আমি দেখতে পাবো। তিনটে মাসেল দেখা যায়, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর ডিজিটি মিনিমি, আর একটা কি ভুলে গেছি, আমার একটা কথা ভুলি না তো এখন, আর মনে থাকে। যাই হোক, অ্যানাটমি খুব ভোলাটাইল সাবজেক্ট, আমি একবার দেখে নিলেই হয়, কিন্তু আর দেখতে ইচ্ছে করে। তাহলে কমন এক্সটেন্সর অরিজিন মানে টেন্ডনটা কি আলটিমেটলি অনেকগুলো মাসেল, এগুলো কি সুপারফিশিয়াল এক্সটেন্সরস অফ দ্য ফোরাম। ফোরামের এই যে জায়গাটা, বুঝেছো? আমার মুখস্থ আর ভালো লাগে না, এই যে জায়গাটা তোমাদের প্রত্যেকের হাত দেখো, এই জায়গাটা দেখো, তুমি মাসেল বাল্বটা ফিল করো, মাসেল বাল্ব, মাসেল বাল্ব, আর পিছনে মাসেল বাল্ব ফিল করো, দেখো পেছনে কিন্তু সেরকম মাসেল বাল্ব নেই, ঠিক আছে। এখানে অনেক বেশি মাসেল আছে, ঠিক আছে, অনেক বেশি মাসেল আছে, পেছনে মাসেল বাল্বটা কিন্তু বেশি। সব কারণ আছে, ফ্লেক্সার মাসেল, forearm, flexor muscles. Number of flexor muscles are less than the number of extensor. But the bulk of flexor muscles is much greater than the bulk of extensor. Why?
আসল কথাটা বুঝতে হবে। আসল কথা নিউটন সাহেব বলেছে সব সময় গাছ থেকে আপেল নিউটন ডারউইন যে কথা বললে সাইন্স আমরা যারা পাশ করি এরা আমি ভগবানকে নমস্কার না করলেও নিউটনকে নমস্কার করবো আর ডারউইনকে নমস্কার, ঠিক আছে? মন্দির দেখছে ভক্তি কতদিন পর দিকে যাবে, ভয় থেকে ভক্তি। বাসে যাচ্ছি যাতে বাসটা অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, আদৌ কিছু ধর্মবর্ণ কিছুই মানে না, যা মন্দির দেখছে বুঝলে তো, রাস্তার ধারে গাছে দিচ্ছে শনি মন্দির, বুঝলো কিনা এগুলো? আরে ঈশ্বরকে চিন্তা করার জন্য এরকম করার দরকার নেই। তুই যে বাসে যাচ্ছিস উল্টো পাল্টা জিনিস না দেখে গাড়ি গাড়ি না শুনে তুই মনে মনে ভগবানকে ডাক, অনেক ভালো হবে, তোর অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। ওই বুদ্ধি বাদ দিই, যেখানে নিউট্রন আছে মানে তুমি যখন অ্যান্টি গ্র্যাভিটি, তাহলে ইউ আর অ্যাক্টিং এগেইনস্ট দ্যাট, therefore muscle should be more strong. This is no gravity movement so long it is active and resistance free. এবার তুমি যখন এইরকম আটকাচ্ছ সব করতে হবে ফিজিওলজি মাসল অ্যাকশন। এই দেখো এই আমি হাতটা করেছি, আমি আটকালাম এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স ফেস করছি, ঠিক আছে? এরকম আমার হাতটা রয়েছে, ছেড়ে দিলাম, প্রোগ্রাম কোনো ব্যাপারই না, নিউটন বলে গেছে প্রো গ্র্যাভিটি মুভমেন্ট হয়ে গেল। কিন্তু যখন আমি আটকাবো তখন আমাকে ফোর্স আছে, সেই জন্য সব জায়গায় শরীরের সব জায়গায় ফ্লেক্সার আর মোর পাওয়ারফুল দ্যান এক্সটেনশন, এভরিওয়্যার না এক্সটেনশন আছে, বুঝেছো? ওটা এক্সটেনশন আছে বলে তো আমরা না, ওটা ফলটা বাইপেড আসল জায়গা মনে রাখো, বাইপেড দুপায়ে হাত, ঠিক আছে? আমি এই হাত দাঁড়াচ্ছি এই লোক vertebral column extensors are more powerful and we need the power of the extensors. The power of the extensor যখনই চলে যাবে বুড়ো বয়সে, ওই জন্য বুড়ো হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রাপ্তি হলে ভালো, বুঝেছো? বেশি দিন বাঁচলাম কম্প্রেশন কোল্যাপস হয়ে গিয়ে ভার্টিব্রাল কলাম এরকম হয়ে গেল, তো তুমি হয়ে গেলে দফা রফা, বুঝলে? তাহলে প্রো গ্র্যাভিটি অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেলস বলে মাসেলস আছে মনে রাখবে, তাহলে ফ্লেক্সারস আর প্রো গ্র্যাভিটি মাসেলস ইন আপার লিম্ব। লোয়ার লিম্বে কিন্তু সব জায়গায় নয়, লোয়ার লিম্বে আবার গন্ডগোল আছে, লোয়ার লিম্ব ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট ঘুরে ঘুরে যায় বলে অনেক অসুবিধা আছে, সব যখন পড়ানো হবে আস্তে আস্তে আমরা বলবো। তাহলে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলে তুমি বলেছো কমন ফ্লেক্সার অরিজিন, কমন এক্সটেন্সর অরিজিন। এইবার তোমাদের ভাগ্য ভালো যে তোমরা কোনো বনে, এখানে দেখো ছোট ছোট ফুটো আছে, হ্যাঁ, কিন্তু কোনো কোনো বনে তুমি পারফোরেশন পেতে পারো, এই রেডিয়াল ফসা, করোনয়েড ফসা বা পলিক্রিনাল ফসায় ফুটো দেখতে পেতে পারো, নাথিং আনইউজুয়াল, কিন্তু ওরকম ফুটো তুমি দেখতে পাওয়াই যেতে পারে, বনটা তৈরি হয়নি। এবার তোমাকে পরীক্ষক জিজ্ঞেস করবে ইন দ্য রিসেন্ট স্টেট, মানে ইন লাইফ, এই ফুটোটা কি ছিল রে ভাই? উত্তর কি? হ্যাঁ কি? 19 তারিখ, মানে আমি করতে পারি বলো? ক্যান্সেল তো করা যায় না, অফিসিয়াল নোটিশ আমি ক্যান্সেল কি করব? তুমি চলে গেলে ক্লাস হবে না আবার কি, তাই না? হবে না ক্লাস। আর তোমাদের কি বলতো, তোমাদের সবে শুরু হয়েছে, ধরো যারা পরীক্ষা টরীক্ষা দিচ্ছে তারা তো চাইলেই পারবে না, তোমরা ওরকম হলে আমাকে কখনো বলতে না, সবে শুরু হয়েছে কাজে ইউ ক্যান স্কিপ। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে সাইলেন্টলি যেতে হবে, আর নইলে ম্যানেজমেন্টকে গিয়ে পার্সু করতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা যে খুব ভালো বিতর্ক করতে পারে, আর্গুমেন্ট, হ্যাঁ, সুন্দরভাবে ভদ্রভাবে আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ, যে হতে পারবে সে যাবে গিয়ে বলবে। কার লেখা আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান জানো? একটা বই আছে,
সেই ভদ্রলোক শেষ জীবনে খুব বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন, হ্যাঁ, প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক, কে, কার লেখা আছে আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান? হ্যাঁ, অবশ্যই বলতে পারা উচিত, বাঙালি নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেন শেষে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন, ওনারই তো লেখা আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান। কাজে উনি আর্গুমেন্ট কি করে ছেড়ে দেয়? হ্যাঁ, তা মারা গেছেন। যাই হোক, তোমার কথা হচ্ছে নেক্সট, তাহলে হিউমেরাসের এইটা হলো। আর ব্যাপার স্যাপার, আচ্ছা, এলবো জয়েন্ট, হ্যাঁ, আচ্ছা ফুটো, আচ্ছা পারফোরেশন, মানে আমরা এরকম বোনে ক্যাডাভেরিক বোন, ম্যাসেরেটেড বোন, এখানে আমরা ফুটো দেখতে পেতে পারি, নর্মাল। কিন্তু তুমি বলবে হ্যাঁ স্যার, ইয়েস ইট ইজ সিন, দো নট ভেরি কমন, বাট ইট ক্যান বি সিন। কি কোথায় পেয়েছো? স্যার বইয়ে লেখা আছে স্যার, বাস হয়ে গেল। তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা ইন লাইফ এই লোকটা তো বেঁচে ছিল এক সময়, ইন লাইফ কি এরকম ফুটো ছিল রে ভাই? তখন তোমাকে বলতে হবে স্যার হাড়ে ফুটো ছিল, কিন্তু স্যার হাড় তো হাড়ের মতো থাকে না, বুঝেছো? সব জায়গায় জয়েন্ট সারফেস বাদ দিয়ে সব জায়গায় পেরিঅস্টিয়াম, কারণ জয়েন্ট সারফেসে আর্টিকুলার কার্টিলেজ থাকে, বাকি সব জায়গায় তো জয়েন্টের বাইরে আছে, পেরিঅস্টিয়াম থাকবে। পেরিঅস্টিয়াম একটা ভেরি thick, একটা fibrous envelope for the bone which helps in growth and development of the bone as well. তাহলে সেই পেরিঅস্টিয়াম ঢাকা থাকবে পুরোটা। তোমাকে এক্সামিনার ঠকাবার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারে, আচ্ছা এই ফোরামেন ইজ দেয়ার, হোয়াট পাসেস থ্রু দিস ফোরামেন? তুমি মাথা চুলতে শুরু করবে, বাবা বইয়ে তো কিছু লেখা নাই, বইয়ে তো কিছু লেখা নাই, বলেছে যে না এরকম ফুটো পাওয়া যায়। স্যার না, পরে তুমি পরীক্ষা হল থেকে, স্যার না কি জিজ্ঞেস করলো বুঝলি, কি জ্ঞান স্যারের, কোনো বইয়ে লেখা নেই, গোড়ার ডিম ওখান দিয়ে নাথিং পাসেস, তার কারণ ওটা কাভার্ড বাই পেরিঅস্টিয়াম, বুঝেছো? এইটা মাথায় রাখতে হবে। আমরা অনেক বোন এতদিন ধরে পড়াচ্ছি তো, আমরা পাই ফুটো রূপ। আমি যদি কোথাও থাকে, যদি মনে থাকে দেখিয়ে দেবো তোমাকে। যাই হোক, আচ্ছা এইবার তুমি আমাকে এইটার নাম বলো, এইটার নাম কি? এই রিজটা, রিজ, ঠিক আছে? রিজ মানে তো বোঝো, থিকেন্ড বোন, হ্যাঁ থিকেন্ড বোন, ল্যাটারালি আছে, তাহলে কি নাম? ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার রিজ। দুটো রিজ আছে, একটা মিডিয়াল একটা ল্যাটারাল, কিন্তু দেখো মিডিয়ালটা সেরকম প্রমিনেন্ট নয়, ল্যাটারালটা খুব বেশি প্রমিনেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার রিজ জানতে হবে, ঠিক আছে? মার্কিং দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য শ্যাফট, ঠিক আছে? ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার রিজ কি মাসেল আছে? অ্যাটাচমেন্ট, এরকম একটা বনি রিচ থাকা মানে মাসেল আছে, কিন্তু কি মাসেল? দিস ইজ অ্যানাটমি, দিস ইজ ওয়াই ইট ইজ ভোলাটাইল, দিস ইজ ওয়াই ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু পাস দ্য এক্সাম। তার কারণ আজকে হিউমেরাস হচ্ছে, তুমি পরীক্ষা দেবে ভাবো ফাইনাল পরীক্ষা কবে, তোমাকে মনে রাখতে হবে কি? হ্যাঁ বলো, ভেরি গুড, একটা বলেছে, আর একটা খুব ভালো বলেছে, ব্রেকিও রেডিয়ালিস, এবং ও মেয়ে বলেছে বলে ওকে আমি থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। কেন থ্যাঙ্কস দিচ্ছি? কারণ এটা মেয়েদেরই বলার কথা, তাহলে ছেলেদের বলার কথা নয়। মেয়েদের কেন বলতে হবে? মেয়েরা এরকম ভাবে ভ্যানিটি ব্যাগ নেয়, আগে ভ্যানিটি ব্যাগ বলা হতো, এখন অবশ্য আর কি জানি না নাম পাল্টে গেছে কিনা, হ্যাঁ, কারণ আগে তো সব মেয়ের হাতে তো ওই ব্যাগ থাকতো না, ভ্যানিটি ব্যাগ মানে যিনি নিচ্ছেন, হ্যাঁ তিনি হচ্ছেন ইউরোপিয়ান স্টাইল, স্কার্ট পরা, হ্যাঁ টপ পরা। কারণ আমাদের সময়, আরে আমার সময় কোনো মেয়েকে অন্য অ্যাটায়ারে দেখিনি, সব শাড়ি, সব শাড়ি ব্লাউজ, অন্য কিছু। এসব আমি যখন পড়াতে এলাম মেডিকেল কলেজে, তখন দেখলাম সব সালোয়ার কামিজ, শাড়ি আর নাই, বুঝেছো? তারপরে মেডিকেল কলেজে বারবার ঘুরে ঘুরে এসছি, বাঁকুড়ায় যখন মেডিকেল কলেজ থেকে ট্রান্সফার হলাম, তখন দেখলাম ত্রিপুরার বিরাট বড় লোক দশরথ দেবের ফ্যামিলির একটি মেয়ে, তাকেই প্রথম দেখলাম মানে কলেজে, জিন্স উইথ টপ। আমারও চোখ আছে, দেখতে তো হবে ভাই, হ্যাঁ, তো দেখলাম মানে এইভাবে আস্তে 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 পাল্টে যাচ্ছে। তো সেই জন্য ভ্যানিটি ব্যাগ বলা হতো, এখন বলা হয়।
মেয়েরা এরকম ভাবে ব্যাগ নেয় না, এরকম ভাবে এই দেখো, এইটা হচ্ছে সুপাইনেশন, ঠিক আছে? আমরা যখন সুপাইনেশন প্রোনেশন আমি বলেছি সেমি ফ্লেক্সড এর মধ্যে করার কথা, এরকম নয়, এরকম, তাহলে এই সুপাইনেশন হয়ে যাচ্ছে, এই প্রোনেশন, এটা মিড প্রোনেশন, ঠিক আছে? এবার ইউজুয়ালি ব্যাগটা নেওয়া হতো মিড প্রোনেশন। আর এই যে ব্রেকিওরেডিয়ালিস মাসেল, এই প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট মানে অরিজিন ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট, মিড প্রোনেশনে ইট অ্যাক্টস বেস্ট। এর কাছ থেকে তো আমরা কিছু চাইছি, কোনো অ্যাকশন চাইছি তো মাসেলটা থেকে, এই মাসেলটা নাইদার ইন সুপাইনেশন নর ইন প্রোনেশন, ইট ক্যান অ্যাক্ট, বাট ইট অ্যাক্টস বেস্ট ইন মিড প্রোনেশন। এবং এই মিড প্রোনেশনে এর কাজ, এর অ্যাকশন that is being used by the ladies carrying validity, বুঝেছো? তাই সেজন্য ব্রেকিওরেডিয়ালিস বলেছে বলে ভালো। আপার 2/3 ব্রেকিওরেডিয়ালিস, লোয়ার 1/3, আপার 2/3, হ্যাঁ বলো। ভেরি গুড, এক্সটেন্সার কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস, কত বড় নাম দেখো, বুঝেছো? এক্সটেন্সার কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস, হ্যাঁ ভালো বলেছে, লোয়ার 1/3। এবার দেখো আমি এখানে একটা কমন ফ্লেক্সর অরিজিন থেকে একটা মাসেলের নাম বলেছি, ফ্লেক্সর কার্পাই রেডিয়ালিস। লঙ্গাস বলে আবার বললাম যে না ভুল হয়েছে, লঙ্গাস টঙ্গাস কিছু নেই, তাই না? এই একটা মাসেল নাম দিল ফ্লেক্সর কার্পাই রেডিয়ালিস, ফ্লেক্সর কার্পাই রেডিয়ালিস। আর আবার জিনিস দেখো, ঠিক অ্যান্টাগনিস্ট, দুটো অ্যাকশন হলে তাকে অ্যান্টাগনিস্ট মাসেল, তাই না? এটাকে বলবো মুভমেন্টে, ফ্লেক্সর মুভমেন্টে দিস ইজ দ্য অ্যাগনিস্ট, ইট ইজ কজিং ফ্লেক্সর, ঠিক আছে? এন্ড দিস ইজ অ্যান্টাগনিস্ট, ঠিক আছে? তাহলে এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস ইজ দ্য অ্যান্টাগনিস্ট, রেডিয়ালিস লঙ্গাস, রেডিয়ালিস লঙ্গাস। তাহলে এটা আমি লঙ্গাস বললাম কেন? তার কারণ এই মাসেলটার একটা দোসর আছে, এর একটা পার্টনার আছে, সেটা হচ্ছে রেডিস। সামান্য ছোট, রেডিস মানে ছোট, শর্ট, সামান্য ছোট, কিন্তু একই রকম কাজ করে, দোসর, ঠিক আছে? নাম হচ্ছে রেডিস। তাহলে এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস রেডিস, এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস রেডিস, ঠিক আছে? এবার এই মাসেলটাকে যদি আমি ট্রেস করি অরিজিন থেকে, এখানে অরিজিন ইনসারশন যখন ট্রেস করব তখন দেখো এই মাসেলটা ইনসারশন হচ্ছে দুটো মেটাকার্পালের বেশি, সেকেন্ড এন্ড থার্ড মেটাকার্পাল তার বেশি, মানে এই যে এত দূরে যেতে হবে, এই রিস্ট আছে, এই রিস্টকে টপকে কার্পাল দুটোকে টপকে মেটাকার্পাল বেশি যেতে হবে, মেটাকার্পাল বেশি। আগেকার দিনে আমাদের যারা ভালো ডিসেকশনাল অ্যাটেন্ডেন্ট থাকতো তারা এইরকম ফোন দিলে মাস্টারমশাই ছুঁড়ে ফেলে দিত, এই ঠিক করে নিয়ে আয়, ইংরেজ শাসনের পরেই, বুঝেছো? এখন আমি এদের খুবই বকি, কিন্তু ওরা অনেক বেশি কাজ করে, অনেক কাজ, আমার আমার সমস্ত কথা শুনে, বুঝেছো? কিন্তু সরকারি জায়গা হলে আমি জানতাম এই মাত্র ঠিক করতে, এই ঠিক করে নিয়ে শুধু কি দিয়ে দিবি, হাত হাত ঠিক করে দিতে, তাহলে এই কার্পাল বোনস, কার্পাল বোনস ঢুকে এই রাখবে, এটা থাম, এটা থাম, তাহলে এটা ফার্স্ট মেটাকার্পাল, এটা সেকেন্ড, এটা থার্ড, তাহলে ফ্লেক্সর কার্পাই রেডিয়ালিস টেন্ডার, সেটা নিয়ে এই বেস অফ সেকেন্ড এন্ড থার্ড, ঠিক আছে? এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস ব্রেভিস, এদেরও টেন্ডার, একটা সেকেন্ডে যাবে, তাহলে ইনসারশনের জায়গায় দিচ্ছি একেবারে দুটোর মধ্যে দুটোই মেটাকার্পাল বেশি আছে, কেন? ফ্লেক্সর কার্পাই রেডিয়ালিসটাকে আমরা বলবো রেডিয়াল ফ্লেক্সর অফ দ্য রিস্ট, রেডিয়াল ফ্লেক্সর অফ দ্য রিস্ট, মানে এই যে ফ্লেক্সর অফ দ্য রিস্ট রেডিয়াল সাইড আছে, ফ্লেক্সর কার্পাই রেডিয়ালিস, ঠিক আছে? রেডিয়াল এক্সটেন্সরস অফ দ্য রিস্ট, আমার মতো বদমাইশ এক্সামিনার হলো
সবটা প্রশ্ন করবো না, কারণ আমি তো শুভময় নই, বাচ্চা ছেলে নই। তাই আমি কঠিন করে জিজ্ঞেস করবো, টেক মি দ্য রেডিয়াল ফ্লেকশন অফ দ্য রিস্ট, ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করবো ফ্লেকশন অফ দ্য রিস্ট, টেক মি দ্য রেডিয়াল এক্সটেনশনস অফ দ্য রিস্ট। তখন তোমাকে দুটো বলবো, এক্সটেনশন কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস, এক্সটেনশন কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস। বুঝেছো? আমি কেন এসব বলছি? আরে আপনাদের মনে হচ্ছে প্রত্যেকটার কারণ আছে, যা বলবো প্রত্যেকটার কারণ আছে। এই যে মাসল চিহ্নের নাম লিখলাম, ফ্লেকশনটা এখানে আছে, এক্সটেনশনটা এখানে আছে। এবার রিস্ট, এটা এই যে রিস্ট অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, এই রিস্টের ফ্লেকশন এক্সটেনশন আর কি করতে পারি? এই অ্যাডাকশন, এই অ্যাবডাকশন করতে পারি, অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন। ঠিক আছে? অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশনের জন্য কোনো মাসল আছে রিস্টে? না, কয়েকদিন পরেই হবে। ব্যাপারটা কি, আজ না হলেও কয়েকদিন পরেই তো মনে হবে, যখন সব কিছু তুমি করবে। তাহলে অ্যাবডাক্টর অ্যাডাক্টর রিস্টের কিন্তু নেই, সব আছে ফিঙ্গারে, abductor pollicis longus, abductor pollicis brevis, সব থাম্বের জন্য, রিস্টের জন্য নাই। রিস্টের জন্য কোনো অ্যাডাক্টর হবে, কারণ আবার সেই নেচার ইজ ভেরি, নেচার টু মাচ কখন অ্যালাউ করে। বুঝেছো? ডিভিশন অফ লেবার, যখন নেচার দেখছে যে না আমি এখানে রেখেছি, এখানে রেখেছি, অ্যান্টাগনিস্ট একটা একটা আরেকটা অ্যান্টাগনিস্ট। ব্রেন মোটর কর্টেক্স আছে লেফট সাইডে, নাম কি? আরে দুটোকে একসঙ্গে কন্ট্রাক্ট করো, কন্ট্রোলার বলছি, both the groups agonist and antagonist, let them contract together. যখন কন্ট্রাক্ট করলো, ফ্লেকশন এক্সটেনশন নিউট্রালাইজ হয়ে গেল, ফ্লেকশন কন্ট্রাক্ট করছে, ফ্লেকশন বাই রেডিয়ালিস, আবার এক্সটেনশন কন্ট্রাক্ট, neither flexion nor extension can. What will be the resultant? Similarly, adduction এর জন্য flexion কার্পাই আলনারিস, extension কার্পাই আলনারিস। তাহলে antagonist agonist can combine together to give rise to an altogether different. বুঝেছো? এই সবই বিচার। এবার তাহলে ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার রিজ এর বুঝতে পারলে, ব্রেকিও রেডিয়ালিস বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক্সটেনসর কার্পাই রেডিয়ালিস চলে গেলাম। তার কারণ আই ডু নট নো যে তোমার ওইখানে গিয়ে আলটিমেটলি কি হবে কি না হবে সব কিছু, কারণ সব কিছুতে কাটতে হয়, বলতে হয়, সময় কোথায় হবে, টিচার মে মিস, আর টিচার যদি মিস করে তুমি ভাবে বইয়ে কিন্তু সব লেখা আছে, কিন্তু আমি তোমাকে যেভাবে বলছি এভাবে তো লেখা থাকবে না, কারণ বই তো বইয়ের মতো। ঠিক আছে? আমি কোনো বই লিখলেও সে বই বাজারে চলবি, বুঝেছো? তাহলে আমি ধর কয়েকদিন কি লিখেছি, এত কিছু কথা অ্যানাটমি পাস করার জন্য এত লাগে, কারণ চোখা বই বেরিয়ে গেছে বাজারে। তো সেই বোঝার একটা কথা ভাই, আমার কোনো মুখে লাগাম নেই, বুঝেছো? যা সত্যি তাই বলি, কারণ আমরা 35-40 বছর ধরে পড়াচ্ছি, আমাদের জানা আছে ছেলেরা কি বলে। তো এইবার তাহলে ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার রিজ ভালো বলছো তোমরা, ব্রেকিও রেডিয়ালিস মেয়ে বলেছে, ছেলে বলেছে এক্সটেনসর কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস, প্যারিটি এসছে, নাইদার ফেমিনিটি নট ম্যাসকুলিনিটি। ঠিক আছে? ফেমিনিজমও উইন করলো না, আর পেট্রিয়ার্চিও উইন করলো, ব্যালেন্স থাকুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ব্যালেন্স হয়ে গেছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ব্যালেন্স করার জন্য। ব্যালেন্সিং ম্যান হচ্ছে পেছনে বসে আছে। আচ্ছা যাক, ঠিক আছে। আচ্ছা এইবার এইটা হয়েছে। আচ্ছা এইবার তুমি আমাকে বলো যে এই যে ওপরে যে এই গ্রুপটা রেখেছে এটার নাম কি? দুটো নাম আছে, দুটো নামই বলো। হ্যাঁ, বা বাইসিপিটাল গ্রুপ। বাইসিপিটাল গ্রুপ কেন বলা হচ্ছে? লং হেড অফ বাইসেপস ব্রেকিয়াই রয়েছে ওখানে ইন দ্য ফর্ম অফ এ টেন্ডন, এখানে ফ্লোরে বসে থাকে। আর ইন্টারটিউবারকুলার সালকাস কেন বলা হচ্ছে? গ্রেটার টিউবারসিটি লেসার টিউবারসিটির মাঝখানে আছে। ঠিক আছে? এবার ইন্টারটিউবারকুলার সালকাসের ফ্লোরে যে মাসেলটা লাগে নাম বলো।
ল্যাটিসিমাস ডরসাই। আচ্ছা, তাহলে ল্যাটিসিমাস ডরসাই মাসলটাকে কোথায় দেখতে পাবে? যখন তুমি আপার লিম্ব ডিসেকশন করবে এই জায়গাটা, আর্মপিট, অ্যাক্সিলা, তখন তুমি ল্যাটিসিমাস ডরসাইটাকে দেখতে পাবে। কিন্তু ল্যাটিসিমাস ডরসাই মাসলটার অর্থটা, ল্যাটিসিমাস কথাটার মানে কি? তার মানে এটা একটা হিউজ ব্রড মাসল। ল্যাটিসিমাস কথাটার মানে হচ্ছে ব্রড, বুঝেছো? ব্রড, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ডরসালিস। হ্যাঁ, এবার তোমার ল্যাটিসিমাস কথাটা, ল্যাটিসিমাস কথাটা ল্যাটিন অর্থ হচ্ছে ব্রড। হ্যাঁ, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে, তারপরে তুমি যেটা বলছো, আর ডরসি মানে ডরসাল অ্যাসপেক্টে আছে। এবার ল্যাটিসিমাস ডরসি, এই যে মাসেলটা, এটা ফ্লোরে লাগে ইন দ্য ফর্ম অফ ফ্লেশি ফাইবার্স, টেন্ডন অর হোয়াট? বলো। মাসেলটা অনেক বড় একটা মাসেল, বুঝলে? বিরাট চেহারাটা ডরসাল অ্যাসপেক্টে থাকে। এরকম একটা মাসেল। এবার এইটাকে তুমি দেখতে পাবে আপার লিম্ব যখন ডিসেকশন করবে একদিন, তখন তুমি এই জায়গাটা একটু দেখতে পাবে, এইসব দেখতে পাবে, কারণ এটা এইখানে আছে, এই ট্রাঙ্কে আছে, দেখতে পাবে নাকি? ঠিক আছে? এবার এই মাসেলটা এইভাবে শেষ হচ্ছে এখানে, অ্যাক্সিলার। এবার কিভাবে ইনসারশন হবে? whether it will end in a tendon or will remain as flesh or something else in the form of an aponeurosis, বুঝেছো? কারণ ব্রড তো এই টেন্ডনের জন্ম কি করে দেবে? মাসেলের এন্ডটা ব্রড, নাকি এখানে আমি কি পাবো? again made up of collagen, একটা thick sheet of collagen fiber towards the floor of intertubercular surface, ঠিক আছে? in aponeurotic form it will insert itself। তার মানে এখান থেকে আমরা একটা made up of collagen, এটা গিয়ে intertubercular surface। এবার এই মাসেলটা হিউমেরাসে অ্যাকশন আছে, আপার লিম্বে তো অ্যাকশন আছে, কিন্তু মূল অ্যাকশন এই মাসেলটাকে বলে ক্লাইম্বার্স মাসেল। ক্লাইম্বার্স মাসেল মানে কি? তুমি কি করে ক্লাইম্ব করো? তুমি তো সিঁড়ি দিয়ে ক্লাইম্ব করো, কিন্তু উঁচু উঁচু বাড়িতে, ঠিক আছে, অনেক সময় দড়ি দিয়ে ওঠে মিস্ত্রিরা, তুমি দেখেছো। এখন অবশ্য ভালো যারা বড় বড় ডেভেলপার, তারা হয়তো ল্যাডার রাখে, হ্যাঁ, কিন্তু দড়ি দিয়ে উঠতে হয় তো। এবার আমরা ফ্রম এপ টু ম্যান, তো আমরা তো এই গাছে গাছে, এক গাছের ডাল থেকে আর একটা গাছের ডালে ঝাঁপ মারতাম, বানর। আমি একটা এর ছবি, সব্যসাচীর নাম জানো তো? এই যে ফেলুদা, হ্যাঁ, এই সব্যসাচী খুব ভালো ফটোগ্রাফার, কিন্তু দুর্দান্ত ফটোগ্রাফার। তো আমি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস একবার ওনার একটা ছবির এক্সিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। এবার উনি এক একটা এরকম বড় বড় ছবি, বুঝেছো, ফটোগ্রাফ, হ্যাঁ, ওয়াইল্ড লাইফের ছবিগুলো এবং বিউটিফুল ক্যাপশন। তা উনি একটা বানরের ছবি তুলেছে, লাঙ্গুর, ইন্ডিয়ান লাঙ্গুর, একটা ডাল থেকে আর একটা ডালে ঝাঁপ মারছে, বিউটিফুল ছবি। আর ওপরে ক্যাপশন ছিল এ গ্রেট লিপ টুয়ার্ডস ইভলিউশন, ঠিক আছে? ক্যাপশন দিয়েছে বানরের ঝাঁপ দেওয়ার। তো সেই জন্য ক্লাইম্বার্স মাসল তো এটা বলে যে এটা ব্রেকিয়েটিং এপস। গরিলা, শিম্পাঞ্জি কিন্তু খুব বেশি গাছে ঝরে টরে না, কিন্তু ওরাং ওটাং ঝরে। কোথায় দেখতে পাবে ওরাং ওটাং? বলো, আমার কাছে সব খবর পাবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। ইকুয়েটোরিয়াল ফরেস্ট, স্পেশালি ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া ওদের হ্যাবিটেটটা এখনো এন্ডেঞ্জার্ড হয়নি, সেই জন্য ইন্দোনেশিয়ায় তোমাকে যেতে হবে, বর্নিও, জাভা, এইসব জায়গায় যেতে হবে ওরাং ওটাং, বুঝেছো?
এই তিনটেকে আমরা একসঙ্গে রাখি ইন্টেলিজেন্স, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাগোটা। এর মধ্যে ক্লোজেস্ট টু হিউম্যান হচ্ছে শিম্পাঞ্জি। ঠিক আছে, এই তিনটেকেই আমরা অ্যানথ্রোপয়েড এপস বলে থাকি। বুঝেছো? তাহলে ব্রেকিয়েটিং অ্যাপস, হ্যাঁ, তারা কিন্তু এই ল্যাটিসিমাস ডরসাইটাকে খুব কাজে লাগায়। আমরা অত বেশি কাজে লাগাই না, আমাদের হাতে ডেল্টয়েডের কাজ অনেক বেশি। বুঝেছো? কারণ ডেল্টয়েড সব মুভমেন্ট করতে পারে। কাজে ডেল্টয়েডের কাজ অনেক বেশি। ঠিক আছে, ভালো, অনেকটাই বলেছো। হিউম্যানাস সুব্রময় পড়িয়েছে, সুব্রময় ভালো পড়ায়, আইনো ম্যাম পড়িয়েছে, তাহলে খুবই ভালো। যেই পড়ার যিনি সব যদি বলে থাকেন, ম্যামও যদি ভালো পড়ান, আমার কোনো আপত্তি নেই। যত ভালো মাস্টার থাকবে শান্তিনিকেতনে ততই ভালো। আমি তো চলেই যাব, ঠিক আছে, আমি তো চিরকাল থাকবো না, পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারলেই ভালো হয় হার্ট অ্যাটাক হলে। কিন্তু আমি তো আদিত্য বিড়লা নই, হবে না। সুখী লোক ছাড়া হার্ট অ্যাটাক হয় না। সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে গেলে সুখী লোক হতে হবে, আদিত্য বিড়লা। বুঝেছো? আদারওয়াইজ হয় না। আচ্ছা, এইবার তাহলে আজকে অনেকক্ষণই বলেছি, রেডিয়াস বলবো? হ্যাঁ, কি না, ঠিক আছে, রেডিয়াস একটু বলবো। তাহলে আমি একটু যাই, একটু বাইরে 5 মিনিট টাইম নিয়ে, তোমরা একটু রেস্ট নিয়ে নাও, জল খাও। হ্যাঁ, তোমরা তো জল ছাড়া কিছু খেতে পারবে না এখানে। হ্যাঁ, আমি বাইরে যাই, আমি অন্যটা এক খাই, তাই আসছি 5 মিনিট পর। আসছি, রেডিয়াস একটু বলবো। আচ্ছা, সিন্স হিউমেরাস তুমি অলরেডি পড়েছো হিউমেরাস, তাহলে হাউ টু অ্যাপ্রোচ এ লং বোন তুমি জানো। each and every long bone has got a shaft and 2 ends. The ends are expanded. ঠিক আছে, each end will be having features. ঠিক আছে, the shaft also possess features. ঠিক আছে, তাহলে এই হলো রেডিয়াস। আমার কাছে যে রেডিয়াস রয়েছে, এইটা রেডিয়াস। আচ্ছা, এই রেডিয়াসটা প্রথম হচ্ছে যে সিন্স লিম্বস আর পেয়ার্ড, কাজে রাইট লেফট ডিটারমিন করতে হবে। রাইট লেফট ডিটারমিন করতে হয়। আচ্ছা, রাইট লেফট ডিটারমিন করার জন্য আমার কাছে কি আছে? আমার কাছে বোনটাই আছে, আর তো কিছু নেই। আচ্ছা, আচ্ছা, লোয়ার এন্ড, look at the upper end. At the upper end we are finding the head, then the neck, a constriction. ঠিক আছে, quite long neck, then the radial tuberosity. ঠিক আছে, this is also a component of the upper end. তাহলে upper end অনেকটা জায়গা জুড়ে কিন্তু আছে, নেক আছে, টিউবারোসিটি আছে, রেডিয়াল টিউবারোসিটি and the head. ঠিক আছে, but neither of these elements will help you in defining the bone to which side it belongs. Define করতে পারছে না কিন্তু। আচ্ছা, let us shift our attention to the shaft, the next element, shaft. আচ্ছা, shaft এ দেখো তুমি, if you look at the shaft and feel it, যেরকম আমি ফিল করছি, you will find a sharp border. A sharp border, এই যে, this border is sharp. This border, in case of radius, it should look medial. It should look medial. ঠিক আছে, তা আমি এখানে মিডিয়ালি করেছি। এবার দেখো, আমি ঘুরিয়ে দিলাম এদিকে, again it looks medially. কেন মিডিয়ালি করব? because we all know radius is the lateral bone of the forearm. দেখো ওখানে, radius is the lateral bone of the forearm, এই দিকে আছে lateral bone, medial bone নয়। medial bone is the ulna, তাই না? তাহলে lateral bone of, যেহেতু it is the lateral bone, তাহলে I am saying that this sharp border looks medially, or it is the medial border of the bone. ঠিক আছে, তাহলে if I hold the bone in a manner like this, it becomes medial. ঠিক আছে, if I hold the bone like this, it again looks medial. ঠিক আছে, তাহলে this is not helping, but the information is important. ঠিক আছে, this sharp border looks medial. Now you shift your attention to the lower end. ঠিক আছে, at the lower end you are finding a small projection pointing down besides this articular surface and all these elements. একটা ছোট্ট মতো খোঁচা আছে। This খোঁচা is being called as the styloid process.
A similar such খোঁচা you will find in ulna, which is being called as ulnar styloid. এই যে ulnar styloid ধরেছি, ঠিক আছে। ulnar styloidটা কিন্তু খুব সুন্দর, কনসপিকুয়াস, কিন্তু রেডিয়াল styloidটা অত সুন্দর নয়, কিন্তু তাহলেও রেডিয়াল styloid দিয়েও ধরা যায় না, পড়ে যায়, বুঝেছো, একটু ব্লান্ট আছে বেসটা, কাজে সেই জন্য এরকম ধরতে হয়। তাহলে দিস ইজ দ্য রেডিয়াল styloid, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট। এই দুটো স্টাইলয়েড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট। তাহলে রেডিয়াল স্টাইলয়েড উইল বি লাইং ল্যাটারালি। ইন কেস অফ আলনা পজিশন আছে, আমি এখন বলছি না। তাহলে রেডিয়াল স্টাইলয়েড উইল বি ল্যাটারাল। তাহলে ল্যাটারাল মিডিয়ালটা আমি বুঝতে পারছি, আপার এন্ড ক্লিয়ারলি ডিস্টিংগুইশেবল ফ্রম দ্য লোয়ার এন্ড, কারণ লোয়ার এন্ডে কোনো হেড নেই, কাজে আপার এন্ড লোয়ার এন্ড চিনতেও কোনো অসুবিধে নেই। তাহলে অনলি the thing that will clinch the identification of the bone to which side it belongs is anterior posterior. Distinguishing between the anterior and posterior. To distinguish between the anterior and posterior, the best element is at the lower end. Lower end এ সবথেকে একটা ভালো এলিমেন্ট আছে, দেখো এই লোয়ার এন্ড। সামনের দিকে দেখো স্মুথ, কিছু নেই। পেছনের দিকে দেখো এইখানে একটা কনসপিকুয়াস টিউবারকেল আছে, ঠিক আছে, কনসপিকুয়াস একটা টিউবারকেল আছে। এইটা, এই যে টিউবারকেল, উঁচু মতো একটা ছোট্ট সুন্দর টিউবারকেল, কনসপিকুয়াস আমরা ভালো ইংরেজিতে বলে, ঠিক আছে, রেডিলি ডিফাইনেবল একটা টিউবারকেল আছে। এর নাম হচ্ছে ডরসাল টিউবারকেল অফ রেডিয়াস, ঠিক আছে, ডরসাল টিউবারকেল অফ রেডিয়াস, ঠিক আছে, অর রিস্টার্স টিউবারকেল। তাহলে রিস্টার্স টিউবারকেল ইজ অন দ্য ডরসাল সাইড অর ইজ অন দ্য পোস্টেরিয়র সাইড। তাহলে সেটা যদি যখন বুঝতে পেরে গেলাম, তাহলে এই যখন আমি ধরছি তখন এটা তো সামনে চলে আসছে, এলে হবে না, তাহলে পেছনে রাখতে গেলে এইটাই ধরতে হবে। তাহলে রেডিয়াস অফ দ্য রাইট সাইড আমি ধরবো, এইভাবে ধরবো, স্যার দিস ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য রাইট সাইড অর রাইট রেডিয়াস, হয়ে গেল উত্তর। আচ্ছা, এইবার আপার এন্ডে দেখো, তুমি যখন হেডটা এক্সামিন করছো, হেডের এই জায়গাটা আর্টিকুলার, কোনো অসুবিধে নেই, আর্টিকুলারই তো হওয়ার কথা, তার কারণ ইট উইল মেক কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ক্যাপিচুলাম অফ হিউমেরাস ইন দ্য এলবো জয়েন্ট। এলবো জয়েন্টে যে ক্যাপিচুলাম আছে ল্যাটারালি লোয়ার এন্ডে, তার এগেনস্টে গ্লাইড করবে, কাজে এই সারফেসটা আর্টিকুলার, ঠিক আছে, শ্যালো কনকেভ, টু অ্যাকোমোডেট দ্য ক্যাপিচুলাম। কনভেক্স হেডটাকে তো ক্যাপিচুলামটাকে তো অ্যাকোমোডেট করতে হয়, নেচার খুব প্রুডেন্ট। কনভেক্স একটা এরকম গোল্লা আছে, কাজে সেটাকে ধরবার জন্য একটা কনকেভ কাপ আছে, তাহলে কনকেভ। এইবার তুমি তাকিয়ে দেখো এই জায়গাটা, এই জায়গাটা তাকিয়ে দেখো, ঠিক আছে, এই জায়গাটার নাম কি দেবো দেখো, এটাও স্মুথ অ্যান্ড আর্টিকুলার, তাহলে এটাকে কি বলে রাখতে পারি, এটা হচ্ছে আর্টিকুলার সার্কামফারেন্স অফ দ্য হেড, আর্টিকুলার সার্কামফারেন্স অফ দ্য হেড। তাহলে হেডের আপার সারফেস আর্টিকুলার ফর দ্য এলবো জয়েন্ট টু রিসিভ দ্য ক্যাপিচুলাম, বাট the head, এই যে সার্কামফারেন্সটা আছে, that is also articular. Why this is articular? Why this has been made articular? Obviously, this is also incorporated in a joint. In which joint? Superior radioulnar. Superior radioulnar joint. এইবার superior radioulnar joint মানে দেখি, ঠিক আছে, এই দেখো, এই বসলো, এই এই দেখো গ্লাইড করছে, এই গ্লাইড করছে না, দিব্যি গ্লাইড করছে। এবার আলনায় এই যে জিনিসটা আছে, ঠিক আছে, আপার এন্ডে এই কোরোনয়েড আছে, কোরোনয়েডের ঠিক ল্যাটারালি, এটার নাম রেডিয়াল নচ অফ দ্য আলনা, ঠিক আছে। তাহলে রেডিয়াল নচ অফ দ্য আলনা প্রোভাইড করা আছে সো দ্যাট এ পার্ট অফ দ্য আর্টিকুলার সার্কামফারেন্স অফ দ্য হেড, ঠিক আছে, লার্জার পার্ট can be over here in neutral position of the forearm. Neutral position মানে এই, ঠিক আছে, নিউট্রাল পজিশন অফ দ্য ফোরআর্মে, এটাই তো অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। এই পজিশনে হেডের এই জায়গাটা থাকবে, এই যে হেড আছে, হেডের দেখো এই জায়গাটা চওড়া আছে, এই জায়গাটা দেখো থিকনেস সরু, কিন্তু এই জায়গাটা চওড়া, তাহলে এই যে চওড়া জায়গাটা ইট উইল বি হিয়ার, ঠিক আছে, ইন দ্য রেডিয়াল নচ অফ দ্য আলনা। কিন্তু এটা ঘুরছে অনবরত, প্রোনেশন সুপাইনেশনে ঘুরবে তো, তাহলে এই যে জিনিসটা এটা অনেক ছোট,
এর এক্সটেন্ট তো অনেক ছোট, কিন্তু আর্টিকুলার সারকামফারেন্সটা পুরো গোল্লা। আবার আমি রামকৃষ্ণের মতো এরকম দেখাবো, তাহলে এটা তো গোল্লা আর্টিকুলার, এতটা আর্টিকুলার সারফেস, আর এটা একটা ছোট্ট জায়গা, তাহলে ঘুরবে কি করে? অথচ বলছি জয়েন্টে আছে। আবার সেই একই, তুমি তো oblivious of the uniqueness of nature, তোমাকে যে তৈরি করেছে, বুঝেছো? যারা জানে না তারা সেই জন্য এই করছে। আমি তো জানি, আমি ওই জন্য কিছু করি না, ঠিক আছে? বুঝেছো? আমি তোমাকে অবিশ্বাসী হতে বলছি না, বিলিভ ইন গড। হ্যাঁ, কিন্তু বুঝলু কি নয় গুরু, বিলিভ ইন গড, ভগবানে বিশ্বাস করলে একটা আস্থা হয়, বুঝেছো? সবাই তো সবল হয় না। তুমি কি বলো স্যার আপনি খুব সবল? মেন্টালি স্ট্রং আছে, ফিজিক্যালি স্ট্রং নাই হতে পারি, মেন্টালি আমি স্ট্রং, ঠিক আছে? আমি অনেক বিপদ আমার এসছে জীবনে, কিন্তু আমি মেন্টালি স্ট্রং। সুইসাইড করতে ইচ্ছে হয়েছে, করিনি আলটিমেটলি। হ্যাঁ, অনেক কারণ ছিল কেন সুইসাইড করতে পারিনি, কিন্তু আমার সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি আছে। আমার যদি সেরকম লায়াবিলিটি না থাকতো আমি একদিনে ঝুলে পড়তাম, হ্যাঁ, কিন্তু ঝুলে পড়িনি। তো আমার কথা হচ্ছে তাহলে এখানে কি আছে? এখানে একটা টু ক্লাস দ্য রেডিয়াল হেড, এই রেডিয়াল হেড এরকম আছে, ঘুরবে তো, জয়েন্টের মধ্যে আছে, তাহলে এটাকে তো ফিক্স করতে হবে। তাহলে এর চারপাশে একটা লিগামেন্ট থাকবে, বুঝেছো? লিগামেন্টটার নাম হচ্ছে অ্যানিউলার লিগামেন্ট। সেই অ্যানিউলার লিগামেন্টের ইনার সারফেসে হায়ালিন কার্টিলেজ থাকবে, তার কারণ এটা ঘুরছে তো, অনবরত ফ্রিকশন হবে। কাজেই বোন নেই, কিন্তু নেচার দেখো কি সুন্দর একটা এইরকম মতো তৈরি করে রাখবে। তাহলে এখানে রেডিয়াল নচ আছে, এখানে একটা এরকম জিনিস আছে, তাহলে একটা রিং তৈরি হয়ে গেল। রিংটার নেচার কিরকম হলো? ওসিও ফাইব্রাস। রেডিয়াল নচ is the osseous component or bony component, annular ligament is the fibrous component. তাহলে একটা osseous fibrous ring আছে to surround the articular circumference of the head, within which the radial head rotates during the very important movement of pronation. বুঝলে? তাহলে এই আর্টিকুলার সারকামফারেন্সটা তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে ঠিক এই যে এখানে এলবো জয়েন্ট আছে, ঠিক এলবো জয়েন্টের নিচেই তো এই জয়েন্টটা আছে, তাই না? তাহলে সেপারেট জয়েন্ট ক্যাভিটি আছে। এটার জন্য ধরো এরকম ক্যাপসুল আছে, সেই ক্যাপসুলটার থেকে এটা কি বাইরে না ভেতরে? একসঙ্গে কাছেই, যেহেতু ইন প্রক্সিমিটি। তাহলে elbow joint cavity communicates with the superior radioulnar joint cavity, or the superior radioulnar joint and the elbow joint shares a common joint cavity. এরকম যখন আমরা পায়ে যাব তখন এরকম ইম্পর্টেন্ট দেখতে পাবো, বুঝেছো? দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট জয়েন্ট কিন্তু খুব ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে আছে, কাজেই একই জয়েন্ট ক্যাভিটি শেয়ার করে, মানে কমিউনিকেট করে একটা জয়েন্ট ক্যাভিটি আর একটার সঙ্গে। তাহলে এই কম্বাইন্ড জয়েন্টের নাম কি? কম্বাইন্ড জয়েন্ট, তার নাম কি? এলবো জয়েন্ট, সুপিরিয়র রেডিওআলনার জয়েন্ট। কম্বাইন্ড জয়েন্টের নাম আছে, কম্বাইন্ড জয়েন্টের নাম হচ্ছে কিউবিটাল জয়েন্ট, ঠিক আছে? কিউবিটাল আর্টিকুলেশন অর কিউবিটাল জয়েন্ট, জানতে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না ভয় পাচ্ছি। কিউবিটাল জয়েন্ট তার মানে আমি একটা রীতিমতো ভীতিপ্রদ লোক, হ্যাঁ, ঠিক আছে? কিউবিটাল জয়েন্ট ভালো করছে, আমার খুব ভালো লাগছে, কিন্তু আমি তোমার ব্যাচটা কিন্তু আমার ভালো লাগছে, হ্যাঁ, যে আমি কিন্তু যা প্রিভিয়াস ব্যাচেস দেখেছি তার থেকে তোমরা কিন্তু মানে মেরিট ওয়াইজ, হ্যাঁ, অনেক বেটার। কাজেই আমার ভালো লাগছে, কিন্তু ফার্স্ট ব্যাচ ভালো ছিল, খারাপ ছিল না, বাট ইউ আর মাচ বেটার দ্যান দেম। এটা আমি বুঝতে পারি সেটা, হ্যাঁ, আমি অনেকদিন ধরে পড়াচ্ছি তো ভালো লাগছে, কিন্তু যে তোমরা প্রথম থেকে পড়ছো, এবং পড়ার জন্যই তো কথাই আছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং, তোমায় পড়তে হবে, তারপর তুমি কতটা
ধরতে পারবে সেটা পরের কথা। তোমার বাবা মা তো তোমার কাছ থেকে সেটাই এক্সপেক্ট করে, সোসাইটিও তোমার কাছ থেকে সেটাই এক্সপেক্ট করে। তুমি কি তাই বলে খেলবে না? নিশ্চয়ই খেলবে, সিনেমাও দেখবে, ঠিক আছে, কিন্তু পড়াটাও কিন্তু তোমার মেন কাজ। আচ্ছা, তাহলে কিউবিটাল আর্টিকুলেশন অর কিউবিটাল জয়েন্ট হলো। তার কারণ তুমি যখন এই এলবো জয়েন্ট রিলেটেড ডিসঅর্ডার দেখতে পাবে, তখন দেখবে এই সমস্ত টার্ম পাবে। কিউবিটাস ভালগাস, কিউবিটাস ভালগাস, যেমন জেনু ভালগাম, জেনু ভেরাম আছে ইনভলভিং দ্য নি জয়েন্ট, সেরকম এলবো জয়েন্টের হোমোলোগ হচ্ছে নি জয়েন্ট, তাই না? প্রক্সিমাল বোন, ডিস্টাল বোনস, এই ইন্টারমিডিয়েট বোনস, ওখানেও তাই, টিবিয়া ফিবিউলা আর উপরে ফিমার, নি জয়েন্ট, কাজে হোমোলোগ এটা, কাজে কিউবিটাল জয়েন্ট, এই নামটাও মনে রাখতে হবে। এইবার তুমি চলে এসো রেডিয়াল টিউবারোসিটি। রেডিয়াল টিউবারোসিটি তুমি যদি দেখো, রেডিয়াল টিউবারোসিটিটা দেখো, সামনের দিকটা এই যে টিউবারোসিটি বেশ বড় সড়ো একটা জিনিস, এর সামনের দিকটা স্মুথ, পেছনের দিকটা রাফ। মানে মুশকিল ওই যে বললাম যে অ্যানাটমিতে নাথিং ইজ ইথেরিয়াল, এভরিথিং ইজ রিয়াল, এইটাই হয়ে গেছে মুশকিল। এবার তোমাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ বিং অ্যাটাচড টু দ্য রাফ posterior part of the radial tuberosity? এবার তুমি যদি ওটা বলতে পারো, এরপরে ভলিজ অফ কোশ্চেন্স আসবে। সেই জন্য কেউ কেউ ঠিক করে আমি কোনোটাই বলবো না, চুপ করে, যারা খুব শেয়ানা, মানে কতক্ষণে পালাবে এক্সামিনারের কাছ থেকে, জানে পরে আর কি আছে, 5 নম্বর আছে ওখানে, টেবিল ভাগ করা থাকে তো, একটা টেবিলে 5 নম্বর আছে লিম্বন, আর 5-এ ঠিক আছে, ও কয়েকটা তো বলেছি, 1-2 তো স্যার দেবে ক্ষমা ঘেন্না করে, এই চুপ করে থাকি। তাহলে posterior part, posterior rough part of radial tuberosity, the all important tendon of biceps brachii is attached. ওই যে biceps brachii, তার টেন্ডন posterior part of radial tuberosity গিয়ে লাগবে। তাহলে anterior পার্টে কেন লাগলো না? কি মুশকিল পৃথিবী করেছে, নেচার করেছে, আসছে সামনে দিয়ে টেন্ডনটা, সামনে না লেগে পেছনে না, বাস, যেই তুমি বললে স্যার to the posterior rough part, tendon of biceps brachii is attached. Very good, very good. Why not to the anterior part? বলে বসাই, why not to the anterior part? বুঝছেন? তখন তোমাকে বলতে হবে যে anterior part, স্যার, the tendon glides over the anterior part. That is why it has been made smooth, যাতে ফ্রিকশনে টেন্ডনটা নষ্ট না হয়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেন্ডন, ঠিক আছে? But why to the posterior part? To help in supination. তার কারণ রেডিয়াসটাকে ঘোরাতে গেলে পেছনেই লাগতে হবে, সামনে লাগলে কিন্তু সুপাইনেট করতে পারবে না, রোটেট করাতে হবে তো, কাজে সামনে থেকে ওকে পেছনেই লাগতে হবে, তবে গিয়ে রেডিয়াস করবে। এবার পেছনে এই যে রোটেট করায়, তার জন্য 3টে ফ্যাক্টর আছে, তার মধ্যে এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, দ্যাট বাইসেপস টেন্ডন বিং অ্যাটাচড to the posterior part of the radial tuberosity, that helps in rotation of the radial head during the movement of pronation supination. There are 2 other factors, সেই যখন সফট টিস্যু হবে আমরা বলবো, ঠিক আছে? তাহলে রেডিয়াল টিউবারোসিটি সম্বন্ধে তোমায় কিছু কথা জানতে হবে। আচ্ছা, এইবার তুমি চলে এসো এই যে শ্যাফট, এই যে শার্প বর্ডার, ঠিক আছে, তুমি দেখছো লুকিং মিডিয়ালি, আচ্ছা, এই আলনা, এই যে আলনা দেখো, এই আলনা আছে, এরও এই যে বর্ডারটা আছে, দেখে নেবে ভালো করে, খারাপ, এই বোনটা খুব ভালো আছে, আলনাটাও ভালো বোঝা যাচ্ছে, এই দেখো শার্প। তাহলে ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য আলনার শ্যাফট ইজ শার্প, লাইক থ্রু আউট শার্প নয়, কিন্তু অনেকটাই শার্প আছে, বোঝা যাচ্ছে, আমি ফিল করলেই বোঝা যাচ্ছে, দেখলেও বোঝা যাবে তোমার হাতে যদি দিই বোনটা। মিডিয়াল বর্ডার of the radial shaft is sharp. তাহলে দুটো শার্প বর্ডার, কি নাম, কি নাম, সহজ নাম। এখানে একটা জিনিস লাগবে, কোন জিনিস নেচার এরকম ফাঁক ফোকর রাখে না ভাই, ব্রিজিং, ব্রিজিং দ্য টু বোনস, একটা ফাইবারাস টিস্যু ব্যান্ড থাকবে, ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন, ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন, দুটো বোনের মাঝখানে আছে ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন,
একটা very strong thin sheet connecting the shafts of the two bones, forming the middle radioulnar fibrous joint. তাহলে রেডিওআলনার জয়েন্ট দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, দুটো সাইনোভিয়াল, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র, মাঝখানে একটা সিনডেসমোসিস আছে, fibrous joint. Middle radioulnar union is a syndesmosis. It is a fibrous joint between the shafts of the, because the shafts of the two bones are united by a fibrous sheet being called as interosseous membrane. ঠিক আছে, ওটা না থাকলেও কিন্তু বোনটা জোড়াই থাকে। তাহলে নেচার এই যে অ্যাডিশনাল এলিমেন্টটা দিল শুধু কি বোনটাকে জোড়ার জন্য? মোটেই নয়, মোটেই নয়। তার কারণ দুটো বোনকে দিয়েছে, দুটো বোনের মাঝখানে একটা শীট দিয়ে দিয়েছে, তাহলে why not use that sheet for muscle attachment? So many muscles are there. মাসেল কোথায় লাগে? বোনে লাগে। তাহলে এরকম একটা শীট দিয়ে দিয়েছি, তাহলে মাসেল কেন আমি অরিজিন দেব না? এখান থেকে মাসেলস এর অ্যাটাচমেন্ট তুমি পাবে, এবং এই অ্যাটাচমেন্ট ওই মাসেলে যদি শর্ট নোট আসে লিখতেই হয়। মাসেলের মাল্টিপল অ্যাটাচমেন্ট থাকে, তার মধ্যে বনি অ্যাটাচমেন্ট লিখতেই হয়, আর ইন্ট্রোসিয়াস মেমব্রেনে যেখানে অ্যাটাচমেন্ট আছে পায়ে এবং হাতে, তোমাকে লিখতেই হয়। বুঝেছো? তাহলে পিছনে যে এক্সটেনসর মাসেলস আছে তার মধ্যে এই গ্রুপ উইল বি অ্যাটাচড টু দ্য ইন্ট্রোসিয়াস মেমব্রেন। সামনে যে সারফেসটা আছে সেখানে একটা গ্রুপ অফ ফ্লেক্সর মাসেলস উইল হ্যাভ দেয়ার অ্যাটাচমেন্ট। বই এগিয়ে আছে, দেখবে ছবি আছে, আমি ইচ্ছে করে নাম বলছি না। তাহলে এইটা জানাবে। এইবার নেক্সট তুমি কি জানবে? নেক্সট হচ্ছে এই যে বোনটা, এই বোনটাকে তুমি দেখো, এই বোনটাকে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার ট্রেস করতে হয়। ঠিক আছে, এবার অ্যান্টিরিয়ার বর্ডারটা এখান থেকে দেখো, এটা কিন্তু খুব বেশি ওয়েল ডিফাইন্ড নয়, রাউন্ডেড। কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? শুরু হচ্ছে এই জায়গা থেকে, এইখান থেকে নয় কিন্তু, এইখান থেকে রেডিয়াল স্টাইলয়েডের অ্যান্টিরিয়ার শুরু হচ্ছে। এবার এইরকম ট্রেস করতে হবে, ট্রেস করে তুমি ওপরের দিকে উঠছো। ঠিক আছে, হারিয়ে যাবে। তুমি যদি আরো এরকম ভাবে উঠতে যাও হারিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোমাকে ট্রেস করতে গেলে একটা ডেফিনিট ইন্ডিকেটর আছে, সেইটা ধরেই তুমি ওপরের দিকে ট্রেস করতে পারবে। দেখি ইন্ডিকেটরটা কেমন আছে। এই বোনে খারাপ, ভালোই আছে, সুন্দর আছে, সুন্দর আছে। তাহলে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার তুমি এখান থেকে শুরু করছো, ট্রেস করছো, করে এই উঠছো, উঠে তুমি দেখো এখানে তুমি পেয়ে যাবে জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো অ্যান্টিরিয়ার অবলিক লাইন। অ্যান্টিরিয়ার অবলিক লাইন আছে, এই অ্যান্টিরিয়ার অবলিক লাইন দেখো ঘুরে গেল, মিডিয়ালি ঘুরে গেল, এই ঘুরে গেল, এরকম সোজা উঠলো না কিন্তু, মিডিয়ালি ঘুরে গেল। তাহলে যেই ঘুরে গেল অবলিক হয়ে গেল, নাম কি? অ্যান্টিরিয়ার। ঠিক আছে, এবার পস্টিরিয়ার বর্ডার। পস্টিরিয়ার বর্ডার এই পেছন থেকে রেডিয়াল স্টাইলয়েডের পেছন থেকে ট্রেস করো, উপরের দিকে ওঠো, উপরের দিকে এই আমি উঠছি, উপরের দিকে উঠছি, উঠে দেখো, উপরে গিয়ে দেখো তুমি আবার ঘুরে যাবে। তুমি উপরে গিয়ে খুব ভালো হয়ে যাচ্ছে এগেনস্ট লাইট, বুঝলে তো বোনটাকে এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হয়, এগেনস্ট রিফ্লেক্টেড লাইট। বুঝেছো? এক পজিশনে দেখতে তুমি দেখতে পাবে না। এবার আমি দেখো যখন এমনি দেখছিলাম দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু এখন দেখি এই। ঠিক আছে, posterior oblique line. তাহলে anterior and posterior borders of the radial shaft end above in two oblique lines, anterior and posterior. Both the lines are proceeding medially, not directly up, enclosing a surface. এখানে একটা সারফেসকে দেখো এনক্লোজ করছে, এই অ্যান্টিরিয়ার অবলিক লাইন, এই পেছনে এইখানে পস্টিরিয়ার অবলিক লাইন। তাহলে এখানে একটা সারফেস তৈরি হয়ে গেল না? এই সারফেসটায় এসে লাগবে supinator, very important muscle named supinator। ঠিক আছে, তাহলে সেই supinator যে মাসেলটা আছে, একটা ফ্ল্যাট মাসেল, তার পেশি বেরি এখানে লেগে থাকে। এবার এগুলো কি বলতো, এমনি এমনি কিন্তু মুখস্থ হবে না, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে দেখা। কি অপূর্ব সুপাইনেটার মাসেল লাগে দেখতে, বুঝেছো? আমি একটা করে মাসেল দেখি আর নমস্কার করি, কি দেখলাম, বুঝেছো? এবং আমি এইরকম ভাবে দেখেছি বলে দেখো আমি 5 বছর পড়ছি না, কিন্তু মুখস্থ আছে আমার। আমি কিন্তু শুধু বই পড়ে পড়ালে কিন্তু মুখস্থ থাকতো না। অ্যানাটমিতে সিইং ইজ বিলিভিং, কারণ এই যে আমি কথা বলছি আমার বিশ্বাস করার কি দরকার? দিস সায়েন্স, রেডি অ্যাট হ্যান্ড মরা আছে,
ইউ কাট, ইউ ডিসেক্ট, ইউ সি। বললাম তো এখানে কোনো ইথেরিয়াল কিছু নেই। বইকে বিশ্বাস করতে হবে না, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে না, তুমি শুধু দেখো, কাটো, দেখো। বুঝেছো? কিভাবে দেখবে? স্যারের কাছে জিজ্ঞেস করো। অপূর্ব লাগবে সুপাইনেটার মাসল তুমি দেখবে, আর দেখতেই তোমাকে হবে। দুটো প্লেনস অফ ফাইবার্স আছে, বুঝেছো? দুটো প্লেনস অফ ফাইবার্স আছে, একটা সুপারফিশিয়াল প্লেনে থাকে, একটা ডিপ প্লেনে থাকে। তার মাঝখান দিয়ে ডিপ ব্রাঞ্চ অফ রেডিয়াল নার্ভ বেরিয়ে আসবে এইখানে। পোস্টিরিয়ার ইন্টারোসিয়াস নার্ভ থিওরি প্রশ্ন আসবে 15 নম্বর। বুঝেছো? কাজে দেখতেই হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার শ্যাফট। এবার শ্যাফট মানেই মাসেলস, প্লেন্টি অফ মাসেলস থাকবে, পড়বে মাসেলস। আমি বলবো না, তার কারণ তুমি পড়বে, দেখবে, মুখস্থ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এই দেখো অ্যান্টেরিয়র সারফেস, তাহলে অ্যান্টেরিয়র সারফেসে কি থাকবে? ফ্লেক্সার মাসেল থাকবে। কাজে মাসেলটার নাম শুধু হবে ফ্লেক্সার দিয়ে, ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস, ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস। বুঝেছো? ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস বলে একটা স্ট্রং মাসেল আছে, বুঝেছো? ইউনিক মাসেল। কিরকম মাসেল আমি পরে বলবো তোমাকে, বুঝেছি? ওটা জানতে হয়, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়। ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাসটা হয়তো থাকবে অস্পিতে, আমি আইডেন্টিফাই করতে বলবো, করে বলবো হোয়াট টাইপ অফ মাসেল ইট ইজ। তোমাকে জানতে হবে। মাসেল অনেক রকম আছে, তাদের চেহারা অনুযায়ী মাসেলের টাইপস আছে, তা ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস জানতে হবে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা কিন্তু কঠিন নয়। অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য শ্যাফট ইজ monopolized বাই দ্য ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস মাসেল। কারণ ওটাকে শক্ত করতে হবে, তো কাজে অন্য কিছুকে ওখানে আনেনি নেচার। কিন্তু পোস্টিরিয়র সারফেসে কিন্তু অনেকগুলো মাসেল আছে, করতে হবে। কি কি মাসেল আছে সব সুন্দর ছবি দেওয়া আছে বইয়ে, কোনটা কোথার থেকে। তুমি বইয়ের ছবি দেখবে, তারপর মিলিয়ে নেবে যখন ডিসেকশন হবে। সব ডিপ মাসেলস, সুপারফিশিয়াল মাসেলস নয়, ডিপ এক্সটেনসার্স। ঠিক আছে? সব দেখবে তুমি ওইখানে লেখা আছে। আচ্ছা, এইবার তুমি চলে এসো লোয়ার এন্ডে। লোয়ার এন্ডে তুমি মনে রাখবে, এই রেডিয়াসের লোয়ার এন্ডটা কিন্তু খুব, এই যে আর্টিকুলার সারফেস, এই আর্টিকুলার সারফেসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ এই আর্টিকুলার সারফেসটা পার্টিসিপেট করে ইন দ্য রিস্ট জয়েন্ট। রিস্ট ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট আমাদের, তাই না? ডুগডুগি বাজাবার জন্য রিস্ট ইম্পর্টেন্ট। তাহলে রিস্ট জয়েন্টের অ্যানাটমির নাম কি বলো? না, রিস্ট জয়েন্টের অ্যানাটমিক্যাল নাম বলা কঠিন। রিস্ট জয়েন্ট তো লেম্যানও জানে, ইংরেজি জানে, সে জানে এটার নাম রিস্ট, এটার নাম এলবো। কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল নাম কি? দুটো বোন আছে, রেডিয়াস আলনা, দুটো বোনই পার্টিসিপেট করে ইন দ্য ফর্মেশন অফ এলবো জয়েন্ট। কিন্তু আলনা ইজ ডিভোর্সড ফ্রম দ্য রিস্ট। আলনা কিন্তু রিস্টে নেই, বুঝেছো? তুমি দেখো ওইখানে যেই থাকে দেখতে পাবে, ওটা তো আর্টিফিশিয়াল করা আছে, আলনা কিন্তু থাকে। আলনা ইজ ডিভোর্সড ফ্রম দ্য রিস্ট, বুঝেছো? তাহলে রিস্ট জয়েন্ট কি হলো? রিস্ট জয়েন্টে প্রক্সিমাল রো অফ কার্পালস থাকবে বারিং দ্য পিসিফর্ম। পিসিফর্মটা ছাড়া, পিসিফর্ম একটা সিসাময়েড বোন, প্রক্সিমাল রোতে আমরা বলি, কিন্তু ওটা ছাড়া বাকি তিনটে যে আছে, ল্যাটারাল টু মিডিয়াল, স্কেফয়েড, ট্রাইকুয়েট্রাম, আর স্কেফয়েড, লুনেট, ট্রাইকুয়েট্রাম, এই তিনটে বোন আছে। এই তিনটে বোনই পার্টিসিপেট করবে, আর তার সঙ্গে কে পার্টিসিপেট করবে? লোয়ার এন্ড অফ রেডিয়াস। তাহলে জয়েন্টটা কি হলো? রেডিও কার্পাল জয়েন্ট। তাহলে রিস্ট জয়েন্টের অ্যানাটমিক্যাল নাম হচ্ছে রেডিও কার্পাল জয়েন্ট। ঠিক আছে? তাহলে এই ইনফিরিয়ার সারফেস তুমি যখন এক্সামিন করবে, তখন তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে যে ল্যাটারালি একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া আছে, মিডিয়ালি একটা কোয়াড্রাঙ্গুলার এরিয়া আছে। ল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়াটা হচ্ছে স্কেফয়েড, মিডিয়াল কোয়াড্রাঙ্গুলার এরিয়াটা হচ্ছে লুনেট। ঠিক আছে? তাহলে হোয়ার ইজ ট্রাইকুয়েট্রাম? ট্রাইকুয়েট্রামের জন্য আলনা নাই, কিন্তু আলনার নিচে একটা আর্টিকুলার ডিস্ক আছে, বুঝেছো? খুব সুন্দর একটা আর্টিকুলার ডিস্ক আছে। সেই আর্টিকুলার ডিস্কটার সঙ্গে ট্রায়াঙ্গুলার আর্টিকুলার ডিস্ক, সেইটার গায়ে লেগে থাকবে ট্রাইকুয়েট্রাম, বুঝেছো? সব তুমি যখন রিস্ট জয়েন্ট পড়ানো হবে, আমরা সব বলবো তোমাকে। তাহলে এইটা দেখতে হবে। তারপরে এসো স্টাইলয়েড। ঠিক আছে? এবার এই স্টাইলয়েডটা, রেডিয়াল স্টাইলয়েড, আলনা স্টাইলয়েডের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা মনে রাখা, সেটা হচ্ছে হুইচ ওয়ান লাইজ লোয়ার অ্যান্ড হাউ ফার ডাউন।
one is in relation to the other. Radial styloid lies lower. How far down? 1 point. তার কারণ জিজ্ঞেস করিনি. How far down? 1.25 cm. Half an inch below the ulnar styloid. কেন জানতে হবে? জানতে হবে Colles fracture. Fracture to the lower end of radius is fairly common. Very common একটা fracture, Colles fracture. সেই Colles fracture হলে radius fracture, মাসেল পুল আছে, স্টাইলয়েডটা রেডিয়াল স্টাইলয়েডটা উপরে উঠে যাবে। কাজে রেডিয়াল স্টাইলয়েড আলনার স্টাইলয়েড এক লেভেলে চলে আসে। বুঝেছো? জাস্ট সিইং দ্যাট যে দুটো স্টাইলয়েড তাছাড়া ডিফর্মিটি ক্লিয়ারলি বোঝা যায় ডিফর্মিটি। আমরা ডায়াগনোসিস করে দিই ক্লিনিক্যালি Colles fracture হয়েছে। এবার রেডিওলজিক্যালি কনফার্ম হয়ে যাবে, অর্থোপেডিশিয়ান যা করার করবে। বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে রেডিয়াল স্টাইলয়েড ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, রেডিয়াল স্টাইলয়েডের বেস দিয়েও ফ্র্যাকচার হতে পারে, খুব কমন নয় কিন্তু Colles fracture ইজ মোর কমন। এইবার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট লোয়ার এন্ডে যেটা জানতে হয় সেটা হচ্ছে এই পেছনের সারফেসটা তুমি দেখবে। সামনের সারফেসটা ফিচারলেস, সেরকম কিছু নেই, টেন্ডন গুলো এর ওপর দিয়ে শুধু নেমে যায়। কিন্তু পেছনের সারফেসটা দেখো বেশ খটোমটো মতো একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। ঠিক আছে? এবার এই খটোমটো ব্যাপার আমরা তোমাকে ভবিষ্যতে বলবো, কারণ এখন আর লাস্ট শেষ মুহূর্তে বলে লাভ নেই। অসংখ্য টেন্ডন আছে ডরসাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য রিস্ট। এই যে ডরসাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য রিস্ট না, এখানে অসংখ্য টেন্ডন, প্রচুর টেন্ডন আছে সারি। তো অনেকগুলো টেন্ডন উইল বি গ্লাইডিং অ্যাক্রস দ্য ডরসাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য রিস্ট। বুঝেছো? কারণ আলনার ডরসাল অ্যাসপেক্টে জায়গা নেই। দেখো তুমি আলনা, এই আলনা, ঠিক আছে, এই আলনা আছে, আলনার ডরসাল অ্যাসপেক্ট এইটুকু। তাহলে এখানে বেশি টেন্ডন অ্যাকোমোডেটেড হবে না। তাহলে বেশি টেন্ডন যেটা ব্রড বোন রেডিয়াস সেখানেই অ্যাকোমোডেটেড হবে। অনেকগুলো টেন্ডন এইখান থেকে শুরু হবে। আমার সব মুখস্থ আছে, আমি ভুলে যাইনি, কিন্তু আমি ইচ্ছে করে ভুলছি। হ্যাঁ, এবং এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যান্ড থাকবে। ব্যান্ডটা আমি বলে দিই, ব্যান্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যান্ড। ব্যান্ডটার নাম হচ্ছে এক্সটেন্সার রেটিনাকুলাম। বুঝেছো? এক্সটেন্সার রেটিনাকুলাম। এরকম রেটিনাকুলি, প্লুরাল হচ্ছে রেটিনাকুলাম থেকে রেটিনাকুলি। এরকম রেটিনাকুলাম তুমি ইন রিলেশন টু দ্য রিস্ট দুটো পাবে, একটা এক্সটেন্সার অন দ্য ডরসাল অ্যাসপেক্ট, একটা ফ্লেক্সার। সেটা কিন্তু ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট অফ রিস্টে নেই, জাস্ট ডিস্টাল টু দ্য অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য রিস্ট আছে, ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটি টু দ্য রিস্ট, তার নাম ফ্লেক্সার রেটিনাকুলাম। ঠিক আছে? দুটোই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমির জন্য। বুঝেছো? দুটোই অ্যানাটমির জন্য ইম্পর্টেন্ট, সার্জনদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া আমরা এরকম রেটিনাকুলি কোথায় দেখতে পাবো? টু র্যাপ দ্য টেন্ডনস অর টু রিটেন দ্য টেন্ডনস ইন প্লেস আমরা কোথায় দেখতে পাবো? অ্যাঙ্কেলে দেখতে পাবো। অ্যাঙ্কেলে অলটুগেদার অনেকগুলো রেটিনাকুলি আছে। সামনে আছে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র এক্সটেন্সার রেটিনাকুলি, পেছনে আছে ফ্লেক্সার, মিডিয়ালি আছে ফ্লেক্সার রেটিনাকুলাম, ল্যাটারালি আছে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র পেরোনিয়াল রেটিনাকুলাম। সব ফাইব্রাস ব্যান্ড, রিটেনশন ব্যান্ড, টেন্ডন গুলোকে ধরে রাখবার জন্য। কেন ধরে রাখবার জন্য? টু প্রিভেন্ট বো স্ট্রিঙ্গিং, টু প্রিভেন্ট বো স্ট্রিঙ্গিং, টু প্রিভেন্ট বো স্ট্রিঙ্গিং। কি ইংরেজি শিখেছো? এইখানে এসে তুমি সব শিখবে ইংরেজি। বুঝেছো? বো অ্যান্ড অ্যারো, ধনুক, হ্যাঁ, স্ট্রিং মানে ধনুকের ছিলা বাংলায় বলে, বো স্ট্রিং। সেটাকে টান করতে হয়, তো টান করে তবে অ্যারোটা যাবে। এই যে আর্চাররা করে যেটা, কত প্রাইজ দিয়ে এসছে এশিয়ান গেমসে। বুঝেছো? এবার ওই যে ধনুকের ছিলা মানে টেন্ডন, বুঝেছো, এই টেন্ডনটাকে যদি আমি আটকে না রাখি জয়েন্টে, তাহলে ওটা সরে যাবে, সরে গেলে এফেক্ট পাবে। ছিলাটাকে টাইট না রাখলে তো হবে না। বুঝেছো? ওর কাছ থেকে এফেক্ট পাবো না। তো ছিলাটাকে রিটেন করবার জন্য এগেইনস্ট দ্য জয়েন্ট, যে জয়েন্টে ও কাজ করে, সেইখানে এরকম রেটিনাকুলা রাখা হয়েছে। বুঝেছো? তাহলে ইন রিলেশন টু দ্য ডরসাল অ্যাসপেক্ট অফ রেডিয়াস তুমি বই পড়লেই পেয়ে যাবে এক্সটেন্সার রেটিনাকুলা। এবার সেখানে টেন্ডেন্সের নামও পাবে, পরে বলবো আমরা। ঠিক আছে?
That's all for today.